A very good afternoon to all of you, my dear children. Today we are going to discuss about P block elements. Your Lalitha ma'am is in front of you to discuss about group 13, 14 and 15 group elements. Okay, we'll discuss first of all a little bit of concept overview, and then we'll be discussing about certain objectives which are related to the topics. Okay, so without any delay, let us go into the topic for today. Okay, so what is the topic for today? P block elements. Okay, now topic for today is what? P block elements. In that P block elements, in this video we are going to discuss about what? 13, 14 and 15 group elements. Okay, so in this we have to focus on what type of questions, or first of all on what concepts you have to give more focus. Okay, first we will discuss about that, and then we'll be discussing about certain previous EAMCET, previous IT questions and all we'll be discussing in the at the end of the video. Okay, so first let us discuss about group 13 elements. Okay, group 13 elements are what? Third A group elements are also called as what? Group 13 elements, third A group. Okay, so third A group elements are called as what? Boron family. Okay, you all know that third A group elements are what? Boron family. Okay, so what are the elements present in boron family? Boron, aluminium, gallium, indium, thallium. These are the main elements which are present in boron family. Boron, aluminium, gallium, indium, thallium. Okay, so here about all these elements, if you discuss, their general outer configuration will be what? NS2, NP1. Okay, now general outer configuration is NS2, NP1. Okay, so here 3 valence electrons are there. That's why 3 valence electrons are there. That's why they comes under what? Third A group elements. Okay, so if you go for the concept overview for third A group elements and all. Okay, in this mostly we have to discuss about the occurrence of the third A group elements. Okay, abundance of third A group elements, which is more abundantly available. Okay, and then we'll go for certain periodic properties, how they will vary across down the group, how they vary. Okay, and certain properties and stability orders, relative strengths of acidic and basic characters, everything we are going to discuss first. Okay, so third A group elements. Okay, so if you go for the abundance, okay, I am giving you like points. Aluminium is considered to be the most abundant element under the Earth's crust, most abundant metal. Okay, now aluminium is considered to be what? Most abundant metal under the Earth's crust. Okay, now if you consider if it is to be an element, actually it is a metal. Okay, if in elements if you consider, it is considered to be the third most abundant element under the Earth's crust. Okay, so aluminium, the most abundant metal which is there in third A group. Okay, and if you go for next one, directly I am going into the properties, concept overview. In short we will learn. Okay, so atomic radius. What about the atomic radius or atomic size? Size of third A group elements. You all know that down the group atomic radius increases. Okay, now down the group size increases. Okay, size increases. And what about ionization energy? I told you already that the bottommost element, as you go to the bottommost area of any group, the bottommost element is considered to be always a metal. Okay, please understand carefully. Ionization energy. What about ionization energy? Ionization energy generally decreases down the group. Okay, now ionization energy decreases down the group. You know this. As the size increases, ionization energy decreases down the group. Okay, please remember this point. Okay, and next in this it depends on the type of elements which are there also. Okay, if you go for boron,
Boron is considered to be a metalloid. Okay, now boron exhibits the properties of metalloid. Aluminium is considered as a metal. Okay, gallium is treated as metalloid again. Gallium is treated as metalloid. Okay, indium and thallium are considered to be metals. Indium and thallium are considered to be metals. Okay, please remember that point. Boron is considered as metalloid. Metalloid means what? The one which exhibits the properties of both metals as well as non-metals. And aluminium, you all know that it is an abundantly available metal. Okay, gallium is a metalloid and indium and thallium are also considered as metals. Okay, and then if you go for the periodic property, next periodic property, electropositivity. I am writing in short EP. Electropositivity means what? Tendency to lose electrons. This is the property possessed by whom? Yes, it is a property possessed by metals. Okay, so electropositivity increases down the group. Okay, now electropositivity increases down the group. Okay, generally electropositivity increases down the group. Okay, actually it increases from boron to aluminium and then decreases from aluminium to thallium. Note, you write this as a note point. Actually it increases. Actually electropositivity increases from boron to aluminium, B to Al, increases from boron to aluminium and then decreases from, if I keep downward arrow, you please understand that it decreases. Okay, from aluminium to thallium it decreases. Aluminium to thallium it decreases. That means aluminium is considered to be more electropositive than thallium and indium also. Even though those two are also metals, they have aluminium has more tendency to lose electrons. Okay, so please remember these points. You will be getting these questions. Okay, and next, if you go for ionic state, please remember this point. Boron, generally these all elements are third A group elements, so they will exhibit +3 oxidation state, isn't it or not? Generally these all elements belongs to third A group. Third A group elements, generally they will exhibit what? +3 oxidation state. Okay, so here boron does not form positive ions in aqueous solution. Please remember and write this as a note point. Does not form. Okay, boron does not form positive ions in aqueous solutions. Okay, it does not form positive ions in aqueous solutions. Means in water, boron does not form any cations. Okay, and boron is having low oxidation potential is also there. Not only boron, all the other elements in the group are also having very less oxidation potential. Means what? Reducing nature is less. And there is an exception for this reducing character. Aluminium is considered to be the best reducing agent. The remaining all other elements of third A group elements are what? All other elements of third A group elements are having less reducing character. Okay, except aluminium. Okay, so in other words, you will write that as what? Low oxidation potential. Low oxidation potential is there for all these elements. Low oxidation potential. Oxidation potential means what? Reducing nature. Okay, now low reducing nature. Okay, oxidation potential means low reducing nature is there for all these elements of third A group. Okay, and exception is what? Note that aluminium is considered as best reducing agent. Okay, aluminium is considered as what? Best reducing agent. Please remember this point. That means generally metals are good reducing agents. In that aluminium, here you are finding some metalloids, some metals like that. Okay, so aluminium is considered as what? Best reducing agent. Even you might have learnt in your lower classes, aluminium is used as the best reducing agent in what? Aluminothermy process. Okay, na? Thermite welding process. In that aluminium acts as what? Best reducing agent. Okay, so remaining all other elements are having
generally low oxidation potential values, means low reducing character. Okay, please remember this point. Now if you discuss about the oxidation states of third A group elements, okay, now oxidation states, generally as they are third A group elements, they exhibit oxidation state of +3. Okay, oxidation states of third A group elements, generally they exhibit what? Generally they exhibit +3 oxidation state. Okay, now generally they exhibit +3 oxidation state. I am writing OS. Okay, please remember OS means oxidation state. Okay, even sometimes they may exhibit even +1 oxidation state also. Other elements may show, like boron is there. Boron always exhibit +3 oxidation states in all its compounds. Okay, now boron always exhibit what? +3 only. Exhibit +3 oxidation state in all its compounds. Okay, in all its compounds. Oxidation number. What is oxidation state? Means number of electrons that are either lost or gained or shared in order to form compounds. Okay, now by combining with the other elements, okay, what kind of number of how many electrons that are either lost or shared or gained. Okay, that number you are calling it as its oxidation number, or in other words you are calling that as what? Oxidation state. Okay, so boron always exhibit what? +3 oxidation state in all its compounds. Okay, కానీ వేరే ఎలిమెంట్స్, వేరే అదర్ ఎలిమెంట్స్ లైక్ వాట్? అదర్ ఎలిమెంట్స్ అదర్ దాన్ బోరాన్, బోరాన్ కాకుండా అదర్ ఎలిమెంట్స్ దే విల్ ఎగ్జిబిట్ ఈవెన్ +1 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆల్సో. ఓకే, +1 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ని కూడా ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి. ఓకే, ప్లీజ్ రిమెంబర్ దట్ పాయింట్. other elements may show +1 and +3 oxidation states also. OS I am writing, please check. OS means what? Oxidation state. Okay, so relative stability order if you go for relative stability, ఇలాంటి స్టెబిలిటీ ఆర్డర్సే మీకు అడుగుతాడు మోస్ట్లీ. ఇలాంటి ఏరియాస్లో బాగా ఫోకస్ చేయాలి. ఓకేనా, ప్లీజ్ ఫోకస్ ఆన్ దీస్ ఏరియాస్ వేర్ రిలేటివ్ స్టెబిలిటీ ఆర్డర్స్, అసిడిక్ అండ్ బేసిక్ నేచర్స్, ఓకే, అక్రాస్ అ పీరియడ్ డౌన్ ద గ్రూప్ ఏమవుతాయి, ఒకవేళ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ని బట్టి అసిడిక్ అండ్ బేసిక్ క్యారెక్టర్స్ కూడా ఎలాగా వేరీ అవుతాయి, అవే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. అలాంటి క్వశ్చన్స్ని ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయాలి మీరు. ఓకే, సో రిలేటివ్ స్టెబిలిటీ నోట్ చేసుకోండి. రిలేటివ్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ దీస్ +3 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఆఫ్ థర్డ్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్. చూడండి, బోరాన్ B+3. ఓకే, B+3 బోరాన్ తర్వాత ఏంటి వస్తుంది? అల్యూమినియం, దెన్ గ్యాలియం, ఇండియం, థాలియం. అల్యూమినియం +3, గ్యాలియం +3, ఇండియం +3, థాలియం +3. ఓకే, సో oxidation states, their stability is, it keeps decreasing from boron to thallium if it is +3 oxidation state. Relative stability చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, చాలాసార్లు అడిగాడు ఎంసెట్లో. ఓకే, సపోజ్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ +1 oxidation states, okay, I told you already that most of the cases boron always exhibits what? +3 only. Then +1 will become what? Unstable. Please understand the point carefully. +1 is unstable. జనరల్గా తక్కువ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఉండే కాంపౌండ్స్, అయాన్స్ విల్ బి లెస్ స్టేబుల్. ఓకే, అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ దెర్ ఈజ్ ఇనర్ట్ పెయిర్ ఎఫెక్ట్. విల్ లెర్న్ వాట్ ఈస్ దట్. ఇనర్ట్ పెయిర్ ఎఫెక్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ లేనంత వరకు లోవర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఆర్ లెస్ స్టేబుల్, హయ్యర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఆర్ మోర్ స్టేబుల్. ఓకే, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ద పాయింట్ కేర్ఫుల్లీ. ఇక్కడ హయ్యర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నీ స్టెబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది లోవర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ కన్నా. ఓకే, సో అంటే B+3 ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ దాన్ B+1. ఓకే, B+3 ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ దాన్ B+1. అలాగే Al+3 ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ దాన్ Al+1. ఓకేనా, అల్యూమినియం +3 ఫామ్ చేసింది అనుకోండి, ఇట్ అక్వైర్స్ నియరెస్ట్ ఇనార్ట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్, నియాన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇట్ విల్ అక్వైర్. ఆర్ ఇఫ్ అదర్ ఎలిమెంట్స్ ఇఫ్ యూ స్పీక్ అబౌట్, దే విల్ అట్లీస్ట్ అక్వైర్ స్యూడో ఇనర్ట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్. అంటే దానికి నియరెస్ట్ ఇనర్ట్ గ్యాస్ లేకపోతే నికెల్ గ్రూప్ కాన్ఫిగరేషన్ కానీ, ఓకేనా, 28 ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి
అంటే ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ లూజ్ చేసుకోవడం వల్ల 28 ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చినా కూడా స్టెబిలిటీ అనేది వస్తుందన్నమాట. అంటే స్యూడో ఇనర్ట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటారు దానికి. యాక్చువల్ ఇనర్ట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ రాకపోయినా స్యూడో ఇనర్ట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ వస్తే ఆ ఎలిమెంట్స్ స్టేబుల్గా ఉంటాయని చెప్పచ్చు. ఓకే, బట్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ హియర్ B+1, ఓకే, ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ బోరాన్ ఆల్వేస్ ఎగ్జిబిట్ +3a, కానీ +1 అనేది ఒకవేళ ఎగ్జిస్ట్ అయితే అది అన్స్టేబుల్. ఆ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో B+1 ఈజ్ లెస్ స్టేబుల్ దాన్ Al+, less stable than Ga+, In+, Tl+. Okay, so ఇది stability orders అన్నమాట. Okay, and here you make one note point. Okay, make one note point. Okay, what is that note you have to write here? Tl+ is more stable than Tl+3. ఇక్కడ ఇచ్చాను చెప్తున్నాను చూసారా. ఇప్పుడు అన్ని కేసెస్లో ఎలా ఉంది, యాక్చువల్గా మోర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఉంటే మోర్ స్టేబుల్ అని చెప్పాను, కానీ ఇక్కడ నోట్ పాయింట్ ఒకటి నోట్ చేసుకోండి. Tl+ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ దాన్ Tl+3. ఎందుకని? బికాస్ ఆఫ్ ఇనర్ట్ పెయిర్ ఎఫెక్ట్. ఓకేనా, అంటే ఏమవుతుంది, థాలియం Tl+ అయాన్ కన్నా, Tl+3 అయాన్ కన్నా Tl+1 అయానే స్టేబుల్. తక్కువ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఉండేది ఎప్పుడు స్టేబుల్ అవుతుంది, ఆ కాంపౌండ్ ఇనర్ట్ పెయిర్ ఎఫెక్ట్ అనే ఫినామినన్ని ఎగ్జిబిట్ చేసినప్పుడు తక్కువ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఉన్న అయానే మోర్ స్టేబుల్ అవుతుందన్నమాట. ఓకే, హియర్ Tl+ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ దెన్ Tl+3. ఎందుకు? డ్యూ టు ఇనర్ట్ పెయిర్ ఎఫెక్ట్. ఇనర్ట్ పెయిర్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి? రిలక్టెన్స్ ఆఫ్ Ns ఎలక్ట్రాన్స్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ బాండింగ్. ఓకేనా, ఐపీలో వచ్చింది క్వశ్చన్, ఐపీలో అడుగుతాడు, అంటే సబ్జెక్టివ్లో అడుగుతాడు. వాట్ ఈజ్ ఇనర్ట్ పెయిర్ ఎఫెక్ట్ మీన్స్ వాట్? ద రిలక్టెన్స్ ఆఫ్ Ns ఎలక్ట్రాన్స్, ఎస్ ఎలక్ట్రాన్స్, లాస్ట్ ఆర్బిట్లో ఉండే ఎస్ ఎలక్ట్రాన్స్ బాండింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి ఇష్టపడవు. ఓకే, అలాంటప్పుడు లోవర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఉన్న ఎలిమెంట్సే ఎక్కువగా స్టేబుల్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, డ్యూ టు ఇనర్ట్ పెయిర్ ఎఫెక్ట్. ఓకే, you will get this kind of questions even in the next coming groups also. ఇప్పుడు మనం 13th group గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం రైట్ నౌ. షార్ట్లీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ like other groups also. There also you will be coming across the same point, so you have to stress on this point. Okay, so note చేసుకోండి, Tl+ is more stable than Tl+3. okay, generally for other elements, for gallium, okay, for gallium if you go for generally Ga+3 is greater than Ga+. okay, అలాగే ఫర్ ఇండియం ఆల్సో, ఫర్ ఇండియం, కానీ ఒక థాలియంకి మాత్రమే ఇది. ఓకే, ఫర్ ఇండియం In+3 ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ దాన్ In+. ఓకే, సో ఇలా నోట్ చేసుకోండి. ఓకే, ఇంకా నోట్ పాయింట్ ఒకటి ఉంది. నోట్, గ్యాలియం కెన్ ఈవెన్ షో +2 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆల్సో. గ్యాలియం can exhibit +2 oxidation state, +2 OS అని రాస్తున్నా oxidation state in GaCl2. ఓకేనా, in GaCl2 gallium exhibits +2 oxidation state in GaCl2. okay, please remember that point. okay, and if you go for if you go for the next thing, ఓకే, జనరల్గా మెల్టింగ్ పాయింట్స్ గురించి చూసుకున్నారనుకోండి, గ్యాలియం మెల్ట్స్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్. మిగిలిన అన్నిట్లకి మెల్టింగ్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్ విల్ బి హై, వెరాజ్ గ్యాలియం కెన్ మెల్ట్ ఈవెన్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్ ఆల్సో. మన చేతిలోనే కరిగిపోతుంది గ్యాలియం అనేది. ఓకే, వెరీ లో మెల్టింగ్ పాయింట్ ఉంటుందన్నమాట. ఆ పాయింట్ కూడా నోట్ చేసుకోండి. గ్యాలియం ఈజ్ ద మెటల్ విత్ వెరీ లో మెల్టింగ్ పాయింట్. అది లిక్విఫై అయిపోతుంది అనమాట, రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గరే లిక్విఫై అయిపోతుంది. ఓకే, సో gallium is the metal with a very low melting point. Gallium melts in our hand. ఓకే, gallium melts in our hands. మన చేతిలోనే మెల్ట్ అయిపోతుంది అనమాట, ప్లీజ్ రిమెంబర్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్
బాండింగ్. ఓకే, బాండింగ్ క్యారెక్టర్స్కి వెళ్తే ఓకే, బాండింగ్ ఆఫ్ థర్డ్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, బోరాన్ ఫార్మ్స్ కోవలెంట్ కాంపౌండ్స్. ఈ పాయింట్స్ నోట్ చేసుకోండి. బోరాన్ ఎప్పుడు కోవలెంట్ కాంపౌండ్సే ఫామ్ చేస్తుంది. బోరాన్ ఆల్వేస్ ఫార్మ్స్ కోవలెంట్ కాంపౌండ్స్. ఓకేనా, బోరాన్ ఆల్వేస్ ఫార్మ్స్ కోవలెంట్ కాంపౌండ్స్. ఇంకా థాలియం ఆల్వేస్ ఫార్మ్స్ అయానిక్ కాంపౌండ్స్. థాలియం ఆల్వేస్ ఫార్మ్స్ అయానిక్ కాంపౌండ్స్. ఓకే, అయానిక్ కాంపౌండ్స్, ఎందుకంటే థాలియం కంప్లీట్లీ ఇట్ ఈజ్ అ మెటల్. ఓకే, థాలియం క్లోరైడ్ కానీ ఏదైనా అట్లా వేరే కాంపౌండ్ ఫామ్ చేసినప్పుడు అందులో అయానిక్ బాండే ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇట్ విల్ బీ హ్యావింగ్ వాట్, అయానిక్ బాండ్ విల్ బీ దేర్. ఓకే, సో థాలియం ఆల్వేస్ ఫార్మ్స్ వాట్, అయానిక్ కాంపౌండ్స్. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దట్ పాయింట్. ఓకే, అండ్ కాంపౌండ్స్ లైక్ BCl3, BF3, AlCl3. చూడండి, ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, స్టార్ పాయింట్. కాంపౌండ్స్ లైక్ BCl3, బోరాన్ ట్రైక్లోరైడ్, BCl3 కెమికల్ బాండింగ్లో కూడా చదువుతారు, సేమ్ పాయింట్. ఓకే, BCl3, BF3, AlCl3 ఆర్ వాట్, ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియంట్ కాంపౌండ్స్. ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియంట్, ఇన్కంప్లీట్ ఆక్టేట్ ఉంటుంది. ఓకేనా, బోరాన్ ట్రైక్లోరైడ్ మనం చదివాం, ఇన్కంప్లీట్ ఆక్టెట్. ఓకేనా, sp2 హైబ్రిడైజేషన్ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ ట్రైగోనల్ ప్లేనార్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. ఓకే, BCl3, BF3. AlCl3 ఈ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డైమర్. ఓకేనా, డైమర్ లాగా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. అండ్ ఇట్ హ్యాస్ వన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ లెస్. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ ఇట్ ఫార్మ్స్ డైమర్ అండ్ ఇట్ ఫార్మ్స్ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్. సో ఇవన్నీ ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియంట్ కాంపౌండ్స్ అనమాట. ఓకే, ఇన్కంప్లీట్ ఆక్టేట్ ఉంటుంది వీటిల్లో. ఓకే, సో దట్స్ వై దే యాక్ట్ యాజ్ వాట్, లూయిస్ యాసిడ్స్. దే యాక్ట్ యాజ్ లూయిస్ యాసిడ్స్. ఓకే, మీకు లూయిస్ యాసిడ్స్ గుర్తున్నాయా? యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ వన్స్, రికాల్ వాట్ ఈజ్ లూయిస్ యాసిడ్. లూయిస్ యాసిడ్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ the substance which can accept an electron pair, okay, and forms a coordinate covalent bond with the other substance is called as Lewis acid. Lewis acid మనము అయోనిక్ ఈక్విలిబ్రియంలో చదువుతాం, లేకపోతే యాసిడ్స్ బేసెస్ అండ్ సాల్ట్స్ లెసన్లో చదువుతాం. 3 థియరీస్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో అందులో లూయిస్ థియరీలో యాసిడ్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ అ సబ్స్టెన్స్ విచ్ కెన్ యాక్సెప్ట్ an electron pair టు ఫార్మ్ అ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్. ఇక్కడ ఇవన్నీ ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియంట్ కాంపౌండ్స్ కదా, సో దే హ్యావ్ ద టెండెన్సీ టు యాక్సెప్ట్ ద ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్. ఓకేనా, ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ యాక్సెప్ట్ చేసే టెండెన్సీ ఉంటుంది. దట్స్ వై దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్, లూయిస్ యాసిడ్స్. ఓకే, ఇన్కంప్లీట్ ఆక్టెట్ ఉంటుంది, లూయిస్ యాసిడ్ ఫామ్ చేసుకుంటాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ బాండింగ్ ఇన్ థర్డ్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్ next important things, compounds, certain compounds of third A group elements. Okay, a compounds lo if you go for oxides, okay na, oxides of third A group elements. Okay, so ఈ ఆక్సైడ్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి, ఏ నేచర్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి, అదొక పాయింట్ రాసుకోండి. ఓకే, ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ థర్డ్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్, ఫస్ట్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ బోరాన్, B2O3 ఫామ్ చేస్తుంది, బోరాన్ ట్రై ఆక్సైడ్. ఓకే, అలాగే బోరాన్ తర్వాత అల్యూమినియం ఫార్మ్స్ Al2O3 అండ్ నెక్స్ట్ Ga2O3, గ్యాలియం Ga2O3. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఇట్ ఫార్మ్స్ In2O3, ఇండియం In2O3, ఇండియం. అండ్ ఫైనలీ థాలియం, యూ నో థాలియం Tl2O3. ఓకే, సో వాట్ హ్యాపెన్స్, యూ జస్ట్ చెక్ బోరాన్ ట్రై ఆక్సైడ్ ఈజ్ monoacidic base. Okay na, sorry, it is acid, more acidic in nature. It is more acidic in nature. Okay na, B2O3. Okay, boric anhydride అనొచ్చు దీన్ని, లేకపోతే boron trioxide is more acidic in nature. Okay, and you know that these two are what, amphoteric in nature. ఇవే అడుగుతాడు, మీకు అడిగే క్వశ్చన్స్ ఇలాంటి క్వశ్చన్సే ఎక్కువ వస్తాయి. amphoteric in nature
and In2O3 and Tl2O3 are basic in nature. Okay, now In2O3 and Tl2O3 are what? Basic in nature. Okay, so B2O3 is more acidic, less basic. More acidic, less basic. ఓకే, సో ఈ ఆక్సైడ్స్ క్వశ్చన్ వచ్చింది ఒకసారి, సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఆర్డర్స్. అంటే ఏది ఆంఫోటరిక్, ఏది బేసిక్. సో అక్రాస్ డౌన్ ద గ్రూప్ వాట్ హ్యాపెన్స్, బేసిక్ నేచర్ ఇంక్రీజెస్. టిఎల్ అనేది మెటల్, బాటమ్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటి, ఎప్పుడు కూడా మెటలే. సో మెటల్ ఆక్సైడ్స్ ఆర్ వాట్, బేసిక్ ఇన్ నేచర్. సో డౌన్ ద గ్రూప్ బేసిక్ నేచర్ ఇంక్రీజెస్ కదా. ఓకే, సో అందుకే In2O3 అండ్ Tl2O3 ఆర్ బేసిక్ ఇన్ నేచర్. ఓకే, అండ్ Al2O3 మనం ఇంతకుముందు కూడా చదివాం, ఆంఫోటరిక్ ఇన్ నేచర్, మీన్స్ ఇట్ ఎగ్జిబిట్స్ ద అసిడిక్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బేసిక్ ప్రాపర్టీస్. ఓకే, ఇంకా చూడండి, ఇఫ్ యూ గో ఫర్ హైడ్రాక్సైడ్స్, ఓకేనా, హైడ్రాక్సైడ్స్ ఆఫ్ థర్డ్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్, హైడ్రాక్సైడ్స్ ఆఫ్ థర్డ్ ఏ గ్రూప్. ఓకే, హైడ్రాక్సైడ్స్ చూసుకుంటే జనరలీ యూ విల్ రైట్ boron try BOH taken thrice. Okay, BOH taken thrice. Aluminium hydroxide ALOH taken thrice. Gallium GaOH taken thrice. Okay, InOH taken thrice. Okay, and then TlOH taken thrice. Okay, so if you go for this BOH taken thrice is somewhat acidic. Hydroxides of boron are acidic, and aluminium and gallium as usual, like how you have seen for oxides, same like that for hydroxides also. Amphoteric, ALOH taken thrice and GaOH taken thrice are amphoteric, and these two are what, basic. So even hydroxides also follow the same trend. Okay, so please remember this point. Okay, hydroxides also follow the same trend. Like now if you go for certain compounds of boron, okay, compounds of boron if you go for, okay, so ఒక రెండు కాంపౌండ్స్ గురించి చిన్న చిన్న పాయింట్స్ నేర్చుకుందాము, దెన్ విల్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ గ్రూప్. ఓకే, సో కాంపౌండ్స్ ఆఫ్ బోరాన్. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద కాంపౌండ్స్ ఆఫ్ బోరాన్? జనరల్గా మనకి చాలా కాంపౌండ్స్ ఉన్నాయి. బోరాన్ ఎగ్జిబిట్ సో మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ ఎగ్జిబిటెడ్ బై బోరాన్. ఓకే, సో బోరాన్ జనరల్లీ ఎగ్జిస్ట్ లైక్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఓర్స్. ఓకేనా, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఓర్స్, it exists in the form of ores. Boron ores in the form of ores of boron. ఓకే, ఒక ట్రెండ్ పేర్లైనా మీరు నేర్చుకోవాలి. బోరాక్స్ ఆర్ టింకాల్, ఇది ఇంతకుముందు కూడా చదివాం మనం. బోరాక్స్ ఆర్ టింకాల్, చాలాసార్లు ఫార్ములా అడుగుతున్నాడు. Na2B4O7.10H2O. This is called as what? Borax or టింకాల్. It is the ore of boron అన్నమాట. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ కోలమ్నైట్ NiTe. Okay, colemnite formula is Ca2B6O11, Ca2B6O11.5H2O. Okay, 5H2O. And then second one is colemnite. Boracite. Okay, na boracite Mg3B8O15. Boracite is what? Mg3B8O15.MgCl2. Okay, it is the ore of magnesium as well as boron. Okay, so boron exists in the form of ores like this. Okay, and if you go for the compounds of boron, okay, so first one, as I told you, it is B2O3 compounds of boron compounds kelte B2O3 undi. Boron compounds
బోరిక్ యాన్హైడ్రైడ్ అని కూడా అనొచ్చు దాన్ని. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ B2O3. ఐఎమ్ నాట్ టెల్లింగ్ ద ప్రిపరేషన్స్, ప్రాపర్టీస్ అవన్నీ నేను ఇప్పుడేం డిస్కస్ చేయట్లేదు. యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ గో త్రూ దెమ్. ఓకే, B2O3 బోరాన్ ట్రై ఆక్సైడ్. ఓకే, జనరల్గా మనం ఇది గ్లాస్ ఇండస్ట్రీలో యూజ్ చేస్తాం. మోస్ట్లీ యూజ్డ్ ఇన్ వాట్? గ్లాస్ ఇండస్ట్రీ. ఓకేనా, గ్లాస్ ఇండస్ట్రీ. అండ్ దెన్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాంపౌండ్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, బోరాక్స్. ఓకేనా, బోరాక్స్ Na2B4O7 sodium tetraborate is called as borax. Of course, .10H2O. ఓకేనా, బోరాక్స్. ఓకే, ఈ .H2O అంటే వాటర్ ఆఫ్ క్రిస్టలైజేషన్ సాల్ట్స్ అన్నమాట ఇవి. ఓకేనా, సాల్ట్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఆఫ్ క్రిస్టలైజేషన్. అండ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ ఏంటి? ఓకే, ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఒకటి చదువుకోండి. సోడియం టెట్రాబోరేట్ బోరాక్స్ గురించి ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ఇంపార్టెంట్ నోట్ పాయింట్. యూ ప్లీజ్ నోట్ దిస్ బికాస్ దిస్ ఈజ్ very important in the examination point of view. Okay, so metaborates of basic radicals have characteristic colors. Metaborates, వీటిని ఏమంటాం? కాంపౌండ్స్ ఫార్మ్డ్ విత్ బోరాక్స్ ఆర్ కాల్డ్ as metaborates. ఓకే, దీన్ని ఇంకోలా సోడియం టెట్రాబోరేట్ అంటున్నాం, లేకపోతే మెటాబోరేట్ ఆఫ్ సోడియం అని కూడా అనొచ్చు. మెటాబోరేట్స్. ఓకే, సోడియం మెటాబోరేట్ అని కూడా అనొచ్చు. సో మెటాబోరేట్ ఆఫ్ బేసిక్ రాడికల్స్, మెటాబోరేట్స్ ఆఫ్ బేసిక్ రాడికల్స్ హ్యావ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ కలర్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. బేసిక్ రాడికల్స్ హ్యావ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ కలర్స్. మెటాబోరేట్స్ ఆఫ్ బేసిక్ రాడికల్స్ హ్యావ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ కలర్స్. ఒక్కొక్క కలర్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి అన్నమాట. ఆ కలర్స్ ఎగ్జిబిట్ చేయడం వల్ల మనం ఒక టెస్ట్ అనేది చేయొచ్చు, which is called as Borax bead test. ఓకేనా, బోరాక్స్ బీడ్ టెస్ట్. ఓకే, అంటే ఒక ప్లాటినం వైర్ తీసుకుని మనం ఒక్కొక్క సాల్ట్స్ బోరాక్స్తో యాడ్ చేసి ఫ్లేమ్ మీద పెట్టామనుకోండి, దట్ విల్ గివ్స్ యూ డిఫరెంట్ కలర్డ్ ఫ్లేమ్స్. ఓకే, బీడ్ కలర్ అనేది ఒక్కొక్క రకమైన బీడ్ లాగా, ఓకే, ఒక పూసల్లాగా, బీడ్ యూనో పూసలు. ఓకే, సో అలా ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, ఒక్కొక్క కలర్ ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ ఆక్సైడ్, ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ మెటాబోరేట్ అయాన్ ఒక్కొక్క కలర్లో ఎగ్జిబిట్ అవుతూ ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, సో దాట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. అండ్ దిస్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్? బోరాక్స్ బీడ్ టెస్ట్. ఓకే, సో అది ఒక్కసారి ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్ కలర్స్ చూడండి. కాపర్ తోటి, అంటే మెటాబోరేట్ ఆఫ్ కాపర్ ఉందనుకోండి, బ్లూ బీడ్ యూ విల్ గెట్. మెటాబోరేట్ ఆఫ్ కాపర్, బ్లూ బీడ్. కాపర్కి అయితే బ్లూ కలర్ బీడ్ వస్తుంది. సపోజ్ ఐరన్, మెటాబోరేట్ ఆఫ్ ఐరన్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఓకేనా, ఐరన్ విల్ గివ్స్ యూ గ్రీన్ కలర్డ్ బీడ్, గ్రీన్ బీడ్. ఓకే, ఐరన్ విల్ గివ్స్ యూ గ్రీన్ కలర్డ్ బీడ్. దెన్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ కోబాల్ట్ తీసుకున్నారనుకోండి, కోబాల్ట్. ఓకే, కోబాల్ట్ విల్ గివ్స్ యూ దిస్ ఆల్సో విల్ గివ్స్ యూ మెటాబోరేట్ ఆఫ్ కోబాల్ట్ విల్ గివ్స్ యూ బ్లూ కలర్డ్ బీడ్, బ్లూ బీడ్. ఓకే, సో ఈ కలర్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. కోబాల్ట్. అండ్ దెన్ క్రోమియం ఆల్సో విల్ గివ్స్ యూ గ్రీన్ కలర్డ్ బీడ్. క్రోమియం మెటాబోరేట్ విల్ గివ్స్ యూ వాట్? గ్రీన్ కలర్డ్ బీడ్. అండ్ దెన్ నికెల్ విల్ గివ్స్ యూ బ్రౌన్ కలర్డ్ బీడ్. నికెల్ మెటాబోరేట్ బ్రౌన్ కలర్ ఇస్తుంది, బ్రౌన్ కలర్డ్ బీడ్. ఓకే, సో ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో దీన్నే మనం ఏమంటాం? బోరాక్స్ బీడ్ టెస్ట్ అంటాం. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? బోరాక్స్ బీడ్ టెస్ట్. బోరాక్స్ బీడ్ టెస్ట్. ఓకేనా, బోరాక్స్ బీడ్ టెస్ట్. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఓకే, సో నోట్ చేసుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ కాంపౌండ్ ఆఫ్ boron. If you go for the next compound of boron, okay, B2H6, which is called as what? Diborane. B2H6 ne antaru diborane antaru. Okay na, B2H6 is called as what? Diborane. Diborane. B2H6 is called as what? Diborane. Okay. So B2H6 reacts with NH3
and forms an addition product. ఓకే, ఫార్మ్స్ అండ్ అడిషన్ ప్రోడక్ట్. ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, ఈ B2H6 అమోనియాతో రియాక్ట్ చేసి, ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మాత్రమే నేను డిస్కస్ చేస్తున్నాను, మొత్తం అన్నీ డిస్కస్ చేయట్లేదు. ఓకే, అమోనియాతో రియాక్ట్ అయితే ఒక అడిషన్ ప్రోడక్ట్ వస్తుంది. ఓకేనా, ఇట్ జస్ట్ గెట్స్ యాడెడ్ టు ద రియాక్టెంట్. ఇది రియాక్టెంట్, ఇది ప్రోడక్ట్ మనకు అంటే ఇది ఇంకొక అమోనియా, ఇది ఇంకో రియాక్టెంట్. ఇది ఈ రెండు యాడ్ చేసినప్పుడు ఒక అడిషన్ ప్రోడక్ట్ అనేది వస్తుంది అనమాట. ఓకే, when heated to almost around 200 degrees centigrade, B2H6NH3 అనే సబ్స్టెన్స్ ఫామ్ అవుతుంది. B2H6NH3 అనే సబ్స్టెన్స్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, when heated to what? A temperature of almost about what? 200 degrees centigrade. ఓకే, సో ఈ B2H6NH3 మళ్ళీ దీనికి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. B2H6NH3 అనే కాంపౌండ్కి ఒక స్పెషల్ పేరు ఉంది. ఏంటది? ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బోరాజోల్. ఓకేనా, బోరాజోల్. బోరాజోల్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఇనార్గానిక్ బెంజీన్. ఓకేనా, ఇనార్గానిక్ బెంజీన్. ఎందుకు? బికాజ్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిబిట్ ద స్ట్రక్చర్ యాజ్ దట్ ఆఫ్ బెంజీన్ మాలిక్యూల్. మనకి బెంజీన్ స్ట్రక్చర్ తెలుసు. ఓకేనా, బెంజీన్ స్ట్రక్చర్ మీకు ఐడియా ఉంది కదా, ఆల్టర్నేట్ డబుల్ బాండ్స్ విల్ బి దేర్. ఓకేనా, ఇలా ఆల్టర్నేట్గా డబుల్ బాండ్స్ ఉంటాయి. C6H6 ఈజ్ బెంజీన్. సో బోరాజోల్ కూడా సేమ్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో బోరాజోల్లో వేసుకున్నప్పుడు B నైట్రోజన్, బోరాన్ నైట్రోజన్, బోరాన్. ఓకే, నైట్రోజన్, బోరాన్, నైట్రోజన్. ఓకే, అలా వేసుకున్నప్పుడు ఓకే చూడండి, there is a double bond between them. Okay, there is a double bond. ఓకే, మనం ఇక్కడ వేసుకుందాం ఈ డబల్ బాండ్. నైట్రోజన్ నుంచి బోరాన్కి ఒక కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ కూడా రన్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ సింగిల్ బాండ్ వేసుకుని మళ్ళీ ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ వేసుకుందాం. అలాగే ఇక్కడ కూడా నైట్రోజన్ నుంచి బోరాన్కి ఐఎమ్ కీపింగ్ అన్ యారో హియర్. యారో ఇండికేట్స్ వాట్? ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్. ఓకే, మళ్ళీ ఇక్కడ సింగిల్ బాండ్ వేసుకుందాం. మళ్ళీ ఈ నైట్రోజన్ నుంచి బోరాన్కి కూడా ఒక యారో వేస్తాం. సో 3 బోరాన్స్ వచ్చాయి. ఓకేనా, ఓకే, B2H6 ప్లస్ NH3, B2H6.NH3 అది ఫామ్ అయిన తర్వాత డైమర్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, B2H6NH3 and see here hydrogens also will be there. So this structure will look like what? This structure look like benzene structure. ఓకే, సో ఇదేంటి అంటే ఎగ్జాక్ట్గా ఎడిషన్ ప్రోడక్ట్ అనేది ఫామ్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఎడిషన్ ప్రోడక్ట్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా 2B2H6NH3, ఇక్కడ 2NH3 కూడా ఉంటుంది. ఓకే, 2NH3 B2H6.2NH3. ఓకే, యాక్చువల్గా ఆఫ్టర్ పాలిమరైజేషన్, యాక్చువల్గా ఇది ఒక పాలిమర్ సబ్స్టెన్స్ ఫామ్ అవుతుంది. అప్పుడు you will get a folded structure like this. So for that formula will be B3N3H6. Okay na, B3N3H6 అనే కాంపౌండ్ ఫామ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? బోరాజోల్, అండ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇనార్గానిక్ బెంజీన్. ఇది యాక్చువల్గా అనమాట, అంటే ఇది ఒక ఎడిషన్ ప్రోడక్ట్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది అంతే. జస్ట్ రిమెంబర్ లైక్ దట్. ఓకే, అండ్ దెన్ we go for if you go for only B2H6. ఓకే, దానికి కూడా మళ్ళీ ఇంకొక ఇంపార్టెన్స్ ఉంది చూడండి. B2H6 if you go for B2H6 is considered to be what? You write this as a note point. Note, B2H6 means diborane is an electron deficient compound. Electron deficient కాంపౌండ్ అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ తక్కువ ఉంటాయి ఇందులో. ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియంట్
కాంపౌండ్ అంటే సఫిషియంట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండవు టు ఫార్మ్ ఆక్టెట్, అంటే స్టెబిలిటీ తక్కువ ఉంటుంది అని. సో దీనికి ఏమని ఇస్తారంటే ఇట్ హ్యాస్ 3 centered, ప్లీజ్ రిమెంబర్ 3 centered 2 electron bonds, 3 centered, 2 electron bonds అంటారు. 3 centered 2 electron bonds అనే టైప్ ఆఫ్ బాండ్స్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు B2H6ని మనం చూసుకుంటే 2 బోరాన్లు 4 హైడ్రోజన్స్ తోటి 4 ఫామ్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, యాక్చువల్గా దాని బాండ్ అనేది ఇలా ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, విచ్ ఈస్ ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్, బనానా బాండ్స్. ఓకేనా, B2H6 స్ట్రక్చర్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. ఆ స్ట్రక్చర్ని మనం 3 centered 2 electron bonds అంటాము. The structure of B2H6 appears like this, and here you will find what, banana bonds. Banana bonds will be there. This question you can expect for your exam. Banana bonds untai. Okay, so this is about what, B2H6. And finally you have boric acid. Boric acid, another compound of boron. Okay na, boric acid, compound of boron is what, boric acid. Boric acid, యాక్చువల్గా దీన్ని ఆర్థోబోరిక్ యాసిడ్ అని కూడా అంటారు. సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ బోరిక్ యాసిడ్, H3BO3 ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ బోరిక్ యాసిడ్, H3BO3. ఓకే, సో ఇట్ ఈజ్ మోనోబేసిక్ యాసిడ్. మనకి ఎలా ఉంటుంది ఇది చూడండి, బోరాన్, ఓకే, H3BO3, ఓకేనా. H3BO3 ఇలా ఉంటుంది. ఓకేనా, H3BO3 స్ట్రక్చర్ లుక్స్ లైక్ దిస్. ఓకే, బోరిక్ యాసిడ్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్, బోరిక్ యాసిడ్. ఇట్ ఈస్ మోనోబేసిక్ యాసిడ్. ఓకే, మోనోబేసిక్ యాసిడ్. మోనోబేసిక్ యాసిడ్ అంటే ఏంటి, యాక్చువల్గా ఏంటి, H+ అయాన్ని రిలీజ్ చేస్తే బేస్డ్ ఆన్ దట్ నంబర్ ఆఫ్ H+ అయాన్స్ దట్ ఆర్ రిలీజ్డ్ అవుట్. ఓకే, the number of H+ ions that comes out is called as basicity of that acid. ఇది మనం యాసిడ్ అంటున్నాం. ఓకే, అంటే ఇదేమి లిక్విడ్ స్టేట్లో ఏమి ఉండదు, సాలిడ్ స్టేట్లోనే పౌడర్ లాగే ఉంటుంది. ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ ఉందనుకోండి, అది కూడా లిక్విడ్ స్టేట్లో అయితే ఉండదు, పౌడర్డ్ స్టేట్లోనే ఉంటుంది. బట్ స్టిల్ ఇట్ ఎగ్జిబిట్స్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ యాసిడ్, దట్స్ వై వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ యాసిడ్. ఇందులో కూడా H3BO3 ఈజ్ వాట్, మోనోబేసిక్ యాసిడ్. మోనోబేసిక్ అంటే ఏంటి, బేసిసిటీ 1 అవ్వాలి, మోనోబేసిక్ యాసిడ్ అనమాట. బేసిసిటీ 1 అంటే ఏంటి, ఇందులోంచి ఒక H+ అయాన్ అనేది బయటికి రావాలి. బట్ హియర్ వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఈజ్, ఇప్పుడు ఈ బోరిక్ యాసిడ్ని మనం వాటర్లో వేసామనుకోండి, ఓకేనా, వాటర్లో వేసిన తర్వాత ఈ 3 హైడ్రోజన్స్లో నుంచి ఒక హైడ్రోజన్ మాత్రమే బయటకు వస్తుంది. అది కూడా ఇప్పుడు మోనోబేసిక్ అని మనం ఎప్పుడు అంటాము, ఏ హైడ్రోజన్ యాటమ్ అయితే సెంట్రల్ యాటమ్కి కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్న హైడ్రోజన్ రిప్లేస్ అవ్వగలిగితే, ఓకే, ఎన్ని హైడ్రోజన్ యాటమ్స్ సెంట్రల్ యాటమ్కి కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్న, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ద పాయింట్ కేర్ఫుల్లీ, ద హైడ్రోజన్ యాటమ్ దట్ గెట్స్ కనెక్టెడ్ టు సెంట్రల్ యాటమ్, ఇఫ్ ఇట్ గెట్స్ రిప్లేస్డ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ వాటర్, ఓకే, దెన్ the number of H+ ions that are replaced is called as its basicity. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక్క హైడ్రోజన్ కూడా బోరాన్కి కనెక్ట్ అయ్యలేదు, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దిస్ పాయింట్ కేర్ఫుల్లీ. ఇప్పుడు ఈ బోరిక్ యాసిడ్లో ఒక్క హైడ్రోజన్ కూడా బోరాన్కి కనెక్ట్ అయ్యలేదు. బోరాన్ ఈజ్ అ సెంట్రల్ యాటమ్. సెంట్రల్ యాటమ్కి కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్న హైడ్రోజన్స్ ఎన్ని రిప్లేస్ అవుతాయో ఆ నంబర్ని మనం బేసిసిటీ అంటాం. ఇక్కడ మోనోబేసిక్ యాసిడ్ అని ఎందుకు అంటున్నాం, ఒక హైడ్రోజన్ రిప్లేస్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు అనమాట. యాక్చువల్గా అయితే ఇది వాటర్లో వేసినప్పుడు ఒక్క హైడ్రోజన్ కూడా రిప్లేస్ అవ్వదు. ఓకే, యాక్చువల్గా ఏమవుతుంది, ఇఫ్ యు ఆర్ యాడింగ్ వాటర్ టు దిస్, వాటర్ ఏమవుతుంది, H+ అయాన్స్ అండ్ OH- అయాన్స్ కింద స్ప్లిట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, అలా స్ప్లిట్ అయినప్పుడు ఇందులో ఉండే ఒక హైడ్రోజను ఈ OH- అయాన్ తోటి మిక్స్ అయిపోయి
ఇట్ ఫార్మ్స్ H3O ప్లస్ అయాన్. ఓకేనా, వాటర్ తోటి మిక్స్ అయ్యి ఇందులో ఉండే హైడ్రోజన్, ఈ మూడిట్లలో ఉండే ఒక హైడ్రోజన్, ఓకే, ఇట్ రియాక్ట్స్ విత్ వాటర్ మాలిక్యూల్ అండ్ గివ్స్ యూ వన్ అండ్ గివ్స్ అవుట్ వన్ H3O ప్లస్ అయాన్ అనేది ఇస్తుంది. అంటే దాని ఓన్ హైడ్రోజన్ అది ఇవ్వట్లేదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రోటానిక్ యాసిడ్ అనకూడదు, అందుకే ఇది ప్రోటాన్ని రిలీజ్ చేసే యాసిడ్ కాదు. H3PO3 ఈజ్ వాట్? నాట్ అ ప్రోటానిక్ యాసిడ్. ప్లీజ్ నోట్ దట్ పాయింట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ అ ప్రోటానిక్ యాసిడ్. దాని ఓన్ హైడ్రోజన్ని అది ఇవ్వట్లా. ఓకేనా, H3PO3 ఇట్ ఈస్, ఐ జస్ట్ టోల్డ్ యూ, ఇట్ ఈస్ సాలిడ్ సబ్స్టెన్స్. ఇట్ ఈస్ లైక్ సోపీ టు టచ్, స్లిప్పరీ ఇన్ నేచర్. అంతెందుకండి, మనం క్యారమ్ బోర్డ్ ఆడినప్పుడు క్యారమ్ బోర్డ్కి పౌడర్ వేస్తూ ఉంటాం ఈజీగా మూవ్ అవ్వడానికి. ఆ పౌడరే ఈ బోరిక్ యాసిడ్ అనమాట. ఓకేనా, క్యారమ్ బోర్డ్ మీరు బాగా ఆడుతుంటారు కదా, సో ఆ పౌడర్ వేస్తే ఆ స్ట్రైకర్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతుంది. మనం అది టచ్ చేసి చూడండి, ఇట్ ఈస్ సోపీ అండ్ స్లిప్పరీ టు టచ్. ఓకే, so it exhibits like base, but it is actually acidic in nature and it is considered to be monobasic acid. ఓకే, మోనోబేసిక్ అని కూడా ఎందుకు అంటున్నాము? వాటర్ వల్ల వచ్చిన ఒక H ప్లస్ అయాన్తో ఇందులో ఉండే హైడ్రోజన్ అయాన్ రియాక్ట్ అయ్యి H3O ప్లస్ అయాన్ని రిలీజ్ చేస్తుంది. అది కూడా దాని ఓన్ H3O ప్లస్ అయాన్ కాదు, వాటర్ వల్ల వచ్చిన H3O ప్లస్ అయాన్. Okay, that's why it is not a protonic acid. Not a protonic acid. Instead, you call it as what? Instead, it is called as Lewis acid. Lewis acid ఇది protonic acid కాదు. Protonic acids అంటే ఏంటి? The one which can give out H plus ions when dissolved in water. ప్రోటాన్ని ఇచ్చేవి protonic ions. ఇది ప్రోటాన్ ఇవ్వట్లేదు. Okay, so it is not a protonic acid, it is Lewis acid. Lewis acid means what? The one which can accept a electron pair to form a coordinate covalent bond with a particular substance. Okay, so alanti acid anamata H3PO3, not a protonic acid, monobasic acid, but it is what type of acid? It is Lewis acid. Okay na, Lewis acid ante gaani protonic acid aithe kaadu. Okay, so this is all about certain compounds of third A group elements. Now slowly we'll move on to the fourth A group elements కి వెళ్దాము. ఇంకా కాంపౌండ్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే బోరాన్ తర్వాత అల్యూమినియం కూడా ఉంది. యాక్చువల్గా కాంపౌండ్స్ ఆఫ్ అల్యూమినియం ఆల్సో దేర్ ఇన్ థర్డ్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్లో మనకి కాంపౌండ్స్ ఆఫ్ అల్యూమినియం ఈజ్ ఆల్సో దేర్. అయితే అల్యూమినియంలో ఒక్క ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నేను ఇక్కడ ఇస్తాను, అది ఒక్కటి నోట్ చేసుకుంటే దెన్ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ఫోర్త్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్. ఇప్పుడు చూడండి, యాక్చువల్గా కాంపౌండ్స్ ఆఫ్ అల్యూమినియం ఇఫ్ యూ స్పీక్ అబౌట్, ఇందులో కలర్స్ ఒక్కటే అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. కాంపౌండ్స్ ఆఫ్ అల్యూమినియం, ఇందులో ఒక పాయింట్ అయితే నేను ఇస్తాను, ఆ పాయింట్ ఒకటి మీరు ఓకే గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సపోజ్ Al2O3 ఉందనుకోండి, ఓకేనా, Al2O3 ఈజ్ అల్యూమినియం ట్రైఆక్సైడ్. ఓకే, యాక్చువల్గా ఓర్ ఫార్ములా అయితే Al2O3 2H2O ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ బాక్సైట్. ఓకే, బాక్సైట్ ఇది మీకు తెలుసు. ఓన్లీ Al2O3 అయితే ఓకే, ఓన్లీ Al2O3 ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అల్యూమినియం ట్రైఆక్సైడ్. దీన్ని ఒక ప్రెషియస్ జెమ్ లాగా ట్రీట్ చేస్తారు. ఓకే, విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? కోరండమ్. ప్రెషియస్ జెమ్, కోరండమ్. ఓకే, కోరండమ్. ఇట్ ఈస్ మిక్స్డ్ విత్ కలర్డ్ ఆక్సైడ్స్ టు ఫార్మ్ ప్రెషియస్ జెమ్స్. ఇప్పుడు ఈ కోరండమ్ని కలర్డ్ ఆక్సైడ్స్ తోటి మిక్స్ చేస్తే, కోరండమ్ ప్లస్ సర్టెన్ కలర్డ్ ఆక్సైడ్స్ gives you what? Precious gems. ఓకేనా, కోరండమ్ ప్లస్ కలర్డ్ ఆక్సైడ్స్ గివ్ యూ ప్రెషియస్ జెమ్స్. సో ఈ కోరండమ్, సపోజ్ కోరండమ్ మిక్స్డ్ విత్ కోరండమ్ మిక్స్డ్ విత్ రెడ్ కలర్డ్ ఆక్సైడ్ ఫామ్ చేసింది అనుకోండి, రెడ్ కలర్డ్ ఆక్సైడ్, it gives you ruby. Red colored oxide, corundum plus red oxide, red colored oxide, some red colored oxide తోటి మిక్స్ చేస్తే రూబీ వస్తుంది. రూబీ మీకు తెలుసు కదా, ప్రెషియస్ జెమ్. ఓకేనా, సో అదే కోరండమ్ ప్లస్ బ్లూ కలర్డ్ ఆక్సైడ్ తోటి, కోరండమ్ ప్లస్
బ్లూ కలర్డ్ ఆక్సైడ్ తోటి ఫామ్ చేస్తే వచ్చే ప్రెషియస్ జెమ్ ఏంటి? సఫైర్. ఓకే, సఫైర్. ఇవన్నీ జాతకాల వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు, మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. రూబీ పెట్టుకోండి, సఫైర్ పెట్టుకోండి, ఎమరాల్డ్ పెట్టుకోండి. అవన్నీ ఏంటి? యాక్చువల్గా అల్యూమినియం ట్రైఆక్సైడ్తో ఫామ్ చేసిన జెమ్స్ అనమాట. ఓకేనా? రూబీ, సఫైర్, ఆల్ దీస్ ఆర్ వాట్? ద ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ అల్యూమినియం ఓన్లీ. ఓకేనా? ఇంకేం కాదు అక్కడ. ఆక్సైడ్ ఆఫ్ అల్యూమినియం గివ్స్ యూ సర్టెన్ ప్రెషియస్ జెమ్స్ అనమాట. ఓకే, సో బ్లూ కలర్డ్ ఆక్సైడ్ తోటి వేస్తే సఫైర్ వస్తుంది. ఓకే, అదే గ్రీన్ కలర్డ్ ఆక్సైడ్ వేస్తే ఎమరాల్డ్ వస్తుంది. ఓకే, ఎమరాల్డ్ వస్తుంది. గ్రీన్ కలర్డ్ ఆక్సైడ్, కోరండమ్ ప్లస్ గ్రీన్ కలర్డ్ ఆక్సైడ్, కోరండమ్ ప్లస్ గ్రీన్ కలర్డ్ ఆక్సైడ్. జనరల్గా ఇవి ఏంటి గుర్తుపెట్టుకోండి, Fe2O3 ఈజ్ రెడ్ ఆక్సైడ్, బ్లూ కలర్డ్ ఆక్సైడ్ ఏమో కాపర్ ఆక్సైడ్, కాపర్ ఆక్సైడ్ కలపచ్చు. గ్రీన్ కలర్డ్ ఆక్సైడ్ ఏమో క్రోమియం, క్రోమియం ట్రై ఆక్సైడ్ ఈజ్ గ్రీన్ కలర్డ్. ఓకే, సో కోరండంకి క్రోమియం ట్రై ఆక్సైడ్ వేసామనుకోండి గ్రీన్ కలర్, ఆ గ్రీన్ కలర్ వస్తే దాన్ని ఏమంటాం మనం? ఎమరాల్డ్ అంటాం, ఎమరాల్డ్. ఓకే, కోరండమ్ అంటే ఏంటి? నథింగ్ బట్ Al2O3. ఓకే, సో సేమ్ లైక్ దట్ కోరండమ్ ప్లస్ వైలెట్ కలర్డ్. ఓకేనా? వైలెట్ కలర్డ్ మ్యాంగనీస్ డైఆక్సైడ్ ఉందనుకో, సారీ, మ్యాంగనీస్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ బ్లాక్. ఓకే, వైలెట్ కలర్డ్ ఆక్సైడ్ తోటి, వైలెట్ కలర్డ్ ఆక్సైడ్ అంటే ఆక్సైడ్ కాదు, క్లోరైడ్స్ అయితే మ్యాంగనీస్ క్లోరైడ్ విల్ బి వైలెట్ ఇన్ కలర్ లైక్. ఓకే, చెక్ చేసుకోండి. వైలెట్ కలర్డ్ ఆక్సైడ్ తోటి మిక్స్ చేస్తే ఆ వచ్చేదాన్ని ఏమంటారు? ఎమెథిస్ట్. ఇవన్నీ ప్రెషియస్ జెమ్స్ అనమాట. రూబీ, సఫైర్, ఎమరాల్డ్. ఓకే, టోపాజ్, ఎల్లో కలర్ తోటి అయితే టోపాజ్ అంటారు. ఓకే, ఎల్లో కలర్ అయితే టోపాజ్ అంటారు. ప్లస్ ఎల్లో కలర్డ్ ఆక్సైడ్ అంటే లెడ్ ఆక్సైడ్, అలాంటి వాటితోటి మిక్స్ చేస్తే మీకు ఎల్లో కలర్ వస్తుంది. ఓకే, దాన్ని ఏమంటాము? టోపాజ్ అంటాం. ఓకే, సో ఇందులో మెయిన్గా సబ్స్టెన్స్ ఏంటి? అల్యూమినియం ఆక్సైడే. ఓకే, దానికి కలర్డ్ ఆక్సైడ్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఆ పర్టిక్యులర్ జెమ్ అనేది మనకి వస్తుందన్నమాట. ఓకే, ఇందులోంచి క్వశ్చన్స్ వస్తే రావచ్చు, ఒకసారి చూసుకోండి. ఓకే, అండ్ దిస్ అల్యూమినియం ఆక్సైడ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ వాట్? యాక్చువల్గా జెమ్ స్టేట్లో అయితే కోరండమ్ అంటాము, లేకపోతే నార్మల్గా అయితే అల్యూమినా అంటాం. అల్యూమినా ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ వాట్? Al2O3 ఓన్లీ, అల్యూమినా. ఓకే, సో దిస్ alumina is generally a white colored solid. Okay, note, alumina is a white solid, alumina is a white solid, please remember. Okay, white colored solid. Okay, so ala anamata gurtupeట్టుకోండి. Okay, so these are the different important points which we have covered from 3rd A group elements. Okay, so now slowly we'll move on to 4th A group elements. ఓకే, వీడియోని ఎండ్ దాకా కంప్లీట్గా చూస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను. ఓకే, ప్లీజ్ వాచ్ ద వీడియో అంటిల్ ద ఎండ్, బికాస్ ఇట్ మే బీ అ లెంగ్దీ వీడియో, బట్ నేను అన్ని పాయింట్స్ కవర్ చేస్తున్నాను సో దట్ ఇట్ విల్ బికమ్ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ ఫర్ యువర్ ప్రిపరేషన్. ఓకే, సో నౌ స్లోలీ మూవ్ ఆన్ టు వాట్? 4th A group elements. What are 4th A group elements? 4th A group, carbon family. ఓకేనా? 4th A group elements are what? కార్బన్ ఫ్యామిలీ. ఇది కొంచెం పెద్దదేనండి, కార్బన్ ఫ్యామిలీ. జనరల్ ఫార్ములా, జనరల్ అవుటర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈజ్ NS2NP2. ఓకేనా? NS2NP2, 4th A group elements. ఓకే, సో ఇందులో కార్బన్, ఇఫ్ యూ గో ఫర్ కార్బన్, కార్బన్ ఈజ్ ద మోస్ట్ అబండెంట్ మెటల్, నాన్ మెటల్, సారీ, 17th మోస్ట్ అబండెంట్ ఎలిమెంట్. ఓకేనా? మోస్ట్ అబండెంట్ ఎలిమెంట్. ఏంటేంటి ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి ఇందులో? ఫస్ట్ది కార్బన్, కార్బన్, సిలికాన్, జర్మేనియం, టిన్ అండ్ లెడ్. దీస్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? 4th A group elements. కార్బన్, సిలికాన్, జర్మేనియం, టిన్ అండ్ లెడ్. టిన్, స్టానమ్. SN అంటే ఏంటి ఇక్కడ? స్టానమ్. PB అంటే ప్లంబం. ఓకేనా? స్టానమ్, ప్లంబం. GE జర్మేనియం. ఓకేనా? ఇవి లాటిన్ నేమ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ప్లీజ్ రిమెంబర్. ఓకేనా? జనరల్గా మనం చూసుకుంటే 17th మోస్ట్ అబండెంట్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ కార్బన్.
ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ సిలికాన్ ఉందనుకోండి, సెకండ్ మోస్ట్ అబండెంట్ ఎలిమెంట్. ఓకేనా, ఫస్ట్ మోస్ట్ అబండెంట్ ఎలిమెంట్ ఏంటి? ఆక్సిజన్. ఓకేనా, ఆక్సిజన్ ఫస్ట్ మోస్ట్ అబండెంట్. ఓకే, అంటే ఎక్కువగా దొరికేది అని. అబండెంట్ మీన్స్ వాట్? మోస్ట్లీ అవైలబుల్. ఓకే, సో నౌ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఫర్ ద ప్రాపర్టీస్. సో మీకు జనరల్గా పీరియాడిక్ ప్రాపర్టీస్లో atomic size increases from top to bottom, ionization energy decreases from top to bottom, electropositivity increases, electronegativity decreases. ఓకేనా, ఈ పాయింట్స్ అన్నీ కామన్ పాయింట్స్, అన్ని గ్రూప్స్కి ఈ పాయింట్స్ కామన్. ఓకే, సో ఇందులో మీరు చూసుకుంటే కార్బన్ ఈజ్ అ నాన్ మెటల్. ఓకే, కార్బన్ అండ్ సిలికాన్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ టు బి వాట్? నాన్ మెటల్స్. జర్మేనియం ఈజ్ మెటలాయిడ్. కార్బన్ అండ్ సిలికాన్ ఆర్ వాట్? నాన్ మెటల్స్. Germanium is what? Metalloid and semiconductor substance. Germanium. Tin and lead are what? Metals. Tin and lead are metals. Okay now, germanium is a metalloid, means which exhibits the properties of both metals and non-metals. Okay, so ఇప్పుడు మనం స్పెషల్ ప్రాపర్టీస్ చూస్తే allotropy is the special property exhibited by these 4th A group elements. సో allotropy అంటే ఏంటి? ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ సేమ్ ఎలిమెంట్ ఇన్ 2 or more different forms. ఓకే, సేమ్ ఎలిమెంట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్. దట్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ సేమ్ ఎలిమెంట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ allotropy. ఓకే, సో ఇప్పుడు కార్బన్కి చూసుకుంటే డిఫరెంట్ allotropy ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి. అవేంటి? allotropes ఆఫ్ కార్బన్. ఓకే, ఇది మీరు ఆల్రెడీ లోవర్ క్లాసెస్లో కూడా చదివే ఉంటారు. allotropes ఆఫ్ కార్బన్. వాట్ ఆర్ దోస్? allotropes ఆఫ్ కార్బన్ మెయిన్లీ 2 types ఆర్ దేర్. క్రిస్టలైన్ allotropes ఆర్ దేర్ అండ్ amorphous allotropes ఆర్ దేర్. ఓకేనా, క్రిస్టలైన్ allotropes ఉన్నాయి, amorphous allotropes ఉన్నాయి. సో క్రిస్టలైన్ allotropesకి వస్తే ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి? డైమండ్, గ్రాఫైట్. ఓకేనా, డైమండ్, గ్రాఫైట్. థర్డ్ది మీకు తెలిసే ఉంటుంది, C60 మీన్స్ వాట్? బక్మిన్స్టర్ ఫుల్లరీన్. బక్మిన్స్టర్ ఫుల్లరీన్. ఇంకా గ్రాఫీన్ అండ్ నానో ట్యూబ్స్. ఓకే, ఇవన్నీ క్రిస్టలైన్ allotropesలోకి వస్తాయి. క్రిస్టలైన్ స్ట్రక్చర్స్ అంటే ఏంటి? 3D స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి వీటికి. ఓకేనా, అంటే కార్బన్ ఆటమ్స్ ఆల్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ రెగ్యులర్ ప్యాటర్న్స్. ఓకే, వెరాస్ amorphous ఆర్ వాట్? ఈజీలీ ఫ్రెజైల్, బ్రోకెన్, పౌడర్డ్ స్టేట్స్. లైక్ వాట్? పీట్, లిగ్నైట్. ఓకేనా, యాంథ్రసైట్. పీట్, లిగ్నైట్, యాంథ్రసైట్. బిటుమినస్ కోల్. ఓకే, బిటుమినస్ కోల్. చార్కోల్. ల్యాంప్ బ్లాక్, కార్బన్ బ్లాక్. ఇవన్నీ amorphous allotropes అన్నమాట. ల్యాంప్ బ్లాక్, కార్బన్ బ్లాక్. ఓకేనా, ల్యాంప్ బ్లాక్, కార్బన్ బ్లాక్. సో ఇవన్నీ ఏంటి? amorphous allotropes ఆఫ్ వాట్? కార్బన్. ఓకే, క్రిస్టలైన్ allotropes కొన్ని ఉంటాయి, amorphous allotropes కొన్ని ఉంటాయి. సో క్రిస్టలైన్ allotropesలో మీకు డైమండ్, గ్రాఫైట్ వీటన్నిటి గురించి, వాటి హైబ్రిడైజేషన్, స్ట్రక్చర్స్ అవన్నీ ఒకసారి మీరు నోట్ చేసుకోండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా, దట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఆఫ్ 4th A group ఎలిమెంట్స్. ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్కి వెళ్తే జనరల్గా దే ఎగ్జిబిట్ +2 and +4 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. జనరలీ దే ఎగ్జిబిట్ ఏవి? ఈ సిలికాన్, జర్మేనియం, ఈ 4th A group ఎలిమెంట్స్ అన్నీ దే ఎగ్జిబిట్ వాట్? +2 and +4 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్. OS అని రాస్తున్నా మళ్ళీ ఇందాకల్లానే. ఓకే, ఇక్కడ కూడా నోట్ పాయింట్ రాసుకోండి. ఇందాక కూడా చెప్పాను ఇదే పాయింట్. డ్యూ టు ఇనర్ట్ పెయిర్ ఎఫెక్ట్. ఓకేనా, డ్యూ టు ఇనర్ట్ పెయిర్ ఎఫెక్ట్ M+4 ions, stability of M+4 ions will be less than stability of M అంటే ఇక్కడ 4th A group ఎలిమెంట్ కింద తీసుకోండి. M+4 ions decreases and M+2 ions increases. Stability M+4 ions కి తగ్గిపోతుంది, decreases, and
స్టెబిలిటీ ఆఫ్ M+2 ions increases. ఓకేనా, ఇది ఎందుకు? డ్యూ టు ఇనర్ట్ పెయిర్ ఎఫెక్ట్. వాట్ ఈజ్ ఇనర్ట్ పెయిర్ ఎఫెక్ట్? ద రిలక్టెన్స్ ఆఫ్ NS electrons టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ బాండింగ్. ఓకే, ఒకసారి మీరు చూసుకోండి. ఓకే, సో M+2 యాక్చువల్గా M+4 మోర్ స్టేబుల్ ఉండాలి, కానీ ఇనర్ట్ పెయిర్ ఎఫెక్ట్ వల్ల M+2 ionsే మోర్ స్టేబుల్ అనమాట. ఓకే, జనరల్గా ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ద రిలేటివ్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ సర్టెన్ అయాన్స్, ఓకేనా, రిలేటివ్ స్టెబిలిటీస్ ఇందాక చదివినట్టే మళ్ళీ ఈ దీనికి కూడా చదువుతున్నాం. ఓకేనా, 4th Aకి కూడా చదువుతున్నాం. ఓకే, రిలేటివ్ స్టెబిలిటీ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ జెర్మేనియం +2 ఈజ్ లెస్ దెన్ SN+2 ఈజ్ లెస్ దెన్ Pb+2. ఓకే, ఈ ఆర్డర్సే గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. అలాగే ఇఫ్ యూ గో ఫర్ +4 ions, Ge+4 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ NS+4 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ Pb+4. ఓకే, NS+4 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ Pb+4. ఓకే, లెడ్లో ఇక్కడ కూడా మీరు ఒక్కొక్క అయాన్ని కంపేర్ చేసుకుంటూ పోతే నేనేం చెప్పాను, +4 షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ +2, బట్ ఇనర్ట్ పెయిర్ ఎఫెక్ట్ యాజ్ యూ గో డౌన్ ద గ్రూప్ ఇట్ కీప్స్ ఇంక్రీజింగ్ అనమాట. సో జనరల్గా జర్మేనియం కేసులో అయితే Ge+2 ఈజ్ లెస్ స్టేబుల్ దాన్ Ge+4. ఓకేనా, Ge+2 ఈజ్ లెస్ స్టేబుల్ దాన్ Ge+4. అలాగే టిన్ కేసులో కూడా SN టిన్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ బాటమ్ మోస్ట్ కదా, SN+2 ఈజ్ లెస్ స్టేబుల్ దాన్ SN+4. ఇక్కడ నార్మల్గానే ఉంటుంది, కానీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లెడ్ ఇనర్ట్ పెయిర్ ఎఫెక్ట్ అనే పాయింట్, లెడ్ అంటే డౌన్ ద గ్రూప్ ఇనర్ట్ పెయిర్ ఎఫెక్ట్ ఇంక్రీజెస్. ఆ ఎఫెక్ట్ కనిపిస్తుంది కింద ఎలిమెంట్స్, బాటమ్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్స్కి ఇనర్ట్ పెయిర్ ఎఫెక్ట్ అనేది కనిపిస్తుంది. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లెడ్ ఎక్కడుంది? బాటమ్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్ కదా, లెడ్ ఈజ్ వాట్? Pb, ప్లంబం. ఓకేనా, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లెడ్ వాట్ ఐ సెడ్, Pb+2 ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ దాన్ Pb+4. ఓకే, ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట, నోట్. బికాస్ ఆఫ్ వాట్? ఇనర్ట్ పెయిర్ ఎఫెక్ట్. ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ లెస్ స్టేబుల్, ఆ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, బికాస్ ఆఫ్ ఇనర్ట్ పెయిర్ ఎఫెక్ట్. ఓకేనా, బికాస్ ఆఫ్ ఇనర్ట్ పెయిర్ ఎఫెక్ట్. ఓకే, సో ఇలా ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ +2 అండ్ +4 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ హ్యాలైడ్స్, స్టెబిలిటీ ఆర్డర్ ఆఫ్ హ్యాలైడ్స్. ఓకే, స్టెబిలిటీ ఆర్డర్ ఆఫ్ హ్యాలైడ్స్. ఓకే, స్టెబిలిటీ ఆర్డర్ ఆఫ్ హ్యాలైడ్స్. ఓకే, హ్యాలైడ్స్ అంటే ఏంటి? విత్ హైడ్రోజన్, రియాక్షన్ విత్ వాట్? హైడ్రోజన్. ఓకే, సో యూ జస్ట్ చెక్అప్. హాలోజన్ని మనం X అని డినోట్ చేస్తాం. హియర్ X ఈజ్ అ హాలోజన్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గో ఫర్ X టు బి ద హాలోజన్, CX4 SiX4 సిలికాన్, కార్బన్ సిలికాన్, తర్వాత జర్మేనియం GeX4 SnX4 PbX4. వీటి స్టెబిలిటీ ఆర్డర్ మనం వేసుకోవాలి. ఓకే, సో దిస్ విల్ బి ద స్టెబిలిటీ ఆర్డర్ ఫర్ హ్యాలైడ్స్. X అంటే ఏంటి? ఇక్కడ హాలోజన్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సపోజ్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ సేమ్ ఎలిమెంట్, ఓకే, ఒకే ఎలిమెంట్ హాలోజన్స్ ఆర్డర్ చెక్ చేసుకున్నారనుకోండి, సపోజ్ కార్బన్, నోట్, ఇది కూడా నోట్ చేసుకోండి, CF4 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ CCl4. ఇక్కడ కార్బన్ అనేది కామన్గా తీసుకున్నాం, హాలోజన్ మారుస్తున్నాం. ఓకే, CCl4 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ CBr4 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ CI4. ఓకే, ఇది కూడా ఆర్డర్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. ఈ ఆర్డర్స్ కంపల్సరీగా ఏదో ఒక ఆర్డర్ అయితే పక్కాగా అడుగుతాడు. సో యూ హ్యావ్ టు బీ వెరీ కేర్ఫుల్ విత్. ఓకే, దెన్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ఆక్సైడ్స్, ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఏం చెప్పాను? హ్యాలైడ్స్ చెప్పాను. దెన్ ఆక్సైడ్స్కి వెళ్తున్నా. CO2 SiO2 GeO2 SnO2 అండ్ దెన్ PbO2.
ఓకే, సో ఇవి ఆక్సైడ్స్. ఈ ఆక్సైడ్స్లో ఈ రెండు మీకు తెలుసు, దీస్ టూ ఆర్ అసిడిక్ ఇన్ నేచర్, CO2 and SiO2 are acidic in nature, and all the remaining three are amphoteric in nature. Amphoteric. ఇంకా చూసుకుంటే కొంచెం లెడ్ ఆక్సైడ్కి ఏమైనా బేసిక్ క్యారెక్టర్ ఉంటే ఉండొచ్చు, బట్ మోస్ట్లీ ఇట్ ఈస్ వాట్ amphoteric. ఓకే, సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ కాంపౌండ్స్ ఆఫ్ కార్బన్. ఓకే, మీకు తెలుసు నేను ఎక్కువగా డెప్త్లోకి డిస్కస్ చేయను. కాంపౌండ్స్ ఆఫ్ కార్బన్, ఓకేనా, కాంపౌండ్స్ ఆఫ్ కార్బన్. ఓకే, సో ఏమేమి ఉంటాయి కాంపౌండ్స్ ఆఫ్ కార్బన్? కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఉంటుంది, కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఉంటుంది, కార్బోనిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది, ఓకేనా. ఇంకా కార్బన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ సో మెనీ అదర్ కాంపౌండ్స్ లైక్ హైడ్రోకార్బన్స్ ఆర్ దేర్, సో మెనీ విల్ బి దేర్. ఓకే, సో వీటన్నిట్లలోకి మనం ఇంపార్టెంట్గా డిస్కస్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అబౌట్ ఫ్యూయల్ గ్యాసెస్. ఓకేనా, ఫ్యూయల్ గ్యాసెస్ నుంచి క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, అక్కడ చూడండి. ఓకే, నేను అన్ని కాంపౌండ్స్ గురించి నేనేం డిస్కస్ చేయట్లేదు, బట్ ఓన్లీ సమ్ ఫ్యూ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఐఎమ్ డిస్కసింగ్. ఫ్యూయల్ గ్యాసెస్. సో కార్బన్ కెన్ ఫార్మ్ సర్టెన్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యూయల్ గ్యాసెస్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ దోస్ ఫ్యూయల్ గ్యాసెస్ which are produced by carbon? సో మెయిన్గా వాటర్ గ్యాస్, ఒక్కొక్కటి జస్ట్ కాంపోజిషన్ రాసుకోండి సరిపోతుంది. వాటర్ గ్యాస్ ఈజ్ అ మిక్స్చర్ ఆఫ్ వాట్? కార్బన్ మోనాక్సైడ్, CO ప్లస్ H2. దిస్ ఈజ్ అ మిక్స్చర్ ఆఫ్ CO అండ్ H2. ప్రొడ్యూసర్ గ్యాస్ ఒకటి ఉంది. ఇవన్నీ బ్లాస్ట్ ఫర్నేస్లో, ఓకే, వేర్ హై టెంపరేచర్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్, దేర్ దే ఆర్ బర్న్ట్ యాజ్ ఫ్యూయల్స్. ఓకేనా, సో CO ప్లస్ N2 ఈజ్ కాల్డ్ ప్రొడ్యూసర్ గ్యాస్. ఓకేనా, CO ప్లస్ N2 ఈజ్ కాల్డ్ ప్రొడ్యూసర్ గ్యాస్. ఇవన్నీ చాలా బెస్ట్ ఫ్యూయల్స్ అనమాట. ఇంకా కోల్ గ్యాస్ ఈజ్ ద వన్ విచ్ ఈజ్ obtained by destructive distillation of coal. Okay, so coal gas is a mixture of so many things will be there. Coal gas lo it's a mixture of so many things. What are those? CO plus H2 plus CH4 plus, okay, CO plus H2 plus CH4 plus C2H4 plus C2H6, like this. So many types of hydrocarbons, mixture of so many hydrocarbons అనేవి ఉంటాయి కోల్ గ్యాస్లో. ఇట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ ఫ్యూయల్. ఓకేనా, గుడ్ ఫ్యూయల్ అంటే ఏంటి? గుడ్ ఫ్యూయల్ ఈజ్ ద వన్ విచ్ ఇట్ షుడ్ నాట్ కాజ్ ఎనీ పొల్యూషన్ అండ్ ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ హై కెలోరిఫిక్ వాల్యూ. కెలోరిఫిక్ వాల్యూ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత మంచి ఫ్యూయల్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఓకేనా, సో గుడ్ ఫ్యూయల్ ఈజ్ వాట్? ద వన్ విచ్ హ్యాస్ మోర్ calorific value. Okay, more calorific value. Okay, more calorific value is there. Calorific value. The more the calorific value, the best will be the fuel. Okay now, so please remember that point. Okay, that means it does not cause any pollution. More calorific value. Okay, best fuel. So these are the important things you have to remember. Okay, ఇంకా ఫ్యూయల్ గ్యాసెస్ ఏమున్నాయి మనకి? ఆయిల్ గ్యాస్. ఓకే, ఆయిల్ గ్యాస్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్, అండ్ ఆయిల్ గ్యాస్, అండ్ దెన్ LPG, గోబర్ గ్యాస్, బయోగ్యాస్, ఇవన్నీ కూడా వెరీ గుడ్ ఫ్యూయల్స్ అనమాట. LPG ఈజ్ దేర్, కన్సిస్ట్ ఆఫ్ వాట్? బ్యూటేన్ గ్యాస్. Okay, butane. LPG consists of what? Butane gas. And CNG is there. Okay, and then CNG is what? Compressed natural gas. It also consists of methane gas, and CH4 gas will be there. LPG consists of butane gas. So these all are what? Good gaseous fuels anamata. Okay, and then if you go for compounds of silicon, okay na, silicon, compounds of silicon. ఓకే, కాంపౌండ్స్ ఆఫ్ సిలికాన్. సోడియం సిలికేట్ ఒకటి ఉంటుంది, Na2SiO3 ఫస్ట్ కాంపౌండ్. దీన్ని ఏమంటారంటే వాటర్ గ్లాస్ అంటారు. వాటర్ గ్లాస్ ఈజ్ అ సోడియం సిలికేట్, వాటర్ గ్లాస్. ఓకే,
This generally used in what? Fireproofing substances. Okay, fireproofing substances లో ఈ సోడియం సిలికేట్ వాడతారు. లైక్ ఫైర్ ప్రూఫ్ క్లోత్స్, ఫైర్ ప్రూఫ్ పేపర్స్, ఓకే, ఫైర్ ప్రూఫింగ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఇన్ టెక్స్టైల్స్, ఫైర్ ప్రూఫింగ్ ఆఫ్ వుడ్, ఓకే, దానికి ఈ సోడియం సిలికేట్ అనేది వాడతారు. ఓకే, అండ్ దిస్ కెన్ బి ఆల్సో యూజ్డ్ ఫర్ మేకింగ్ సిలికా జెల్. సిలికా జెల్ అంటే ఏంటి? గుడ్ అబ్జార్బెంట్. ఓకేనా, అబ్జార్బెంట్ అంటే డ్రైగా ఉంచుతుంది. సిలికా జెల్ తయారు చేయడానికి కూడా యాజ్ అ గుడ్ అబ్జార్బెంట్ దిస్ సోడియం సిలికేట్ కెన్ బి యూజ్డ్. వాటర్ గ్లాస్ కెన్ బి యూజ్డ్ అండ్ ఇట్ కెన్ ఆల్సో బి యూజ్డ్ యాజ్ అన్ అడ్హెసివ్. ఓకేనా, గమ్ అడ్హెసివ్. ఓకే, so like that it can be used in printing industry as well as for making paintings. Printing technology లో యూజ్ చేస్తారు. ఎనామెల్స్ అండ్ పెయింట్స్ తయారు చేయడంలో యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, ఎనామెల్స్ అండ్ పెయింట్స్, ఆల్ దీస్ కెన్ బి డన్ విత్ సోడియం సిలికేట్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ కాంపౌండ్స్ ఆఫ్ సిలికాన్ ఏంటి? సిలికోన్స్ అని ఉంటాయి. సిలికోన్స్. ఓకేనా, వాట్ ఆర్ సిలికోన్స్? ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. ఓకే, సిలికోన్స్, these are organosilicon polymers containing SiO-Si bonds. సిలికోన్స్ చూడండి, Si linking with O and another with Si. ఇలాంటి SiO-Si లింకేజ్ ఉన్న కాంపౌండ్స్ని మనం ఏమంటాం? సిలికోన్స్ అంటాం. ఓకే, పాలిమరైజేషన్ ఆఫ్ డై ఆల్కైల్ సిలేన్ డైఓల్. చూడండి, పాలిమరైజ్ చేస్తే, పాలిమరైజేషన్ ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ ఐడియా. ఓకేనా, పాలిమరైజేషన్ మీన్స్ వాట్? ఇఫ్ 2 or more monomer units are joined together to form a giant molecule. పెద్ద పెద్ద మాలిక్యూల్స్ చేసినప్పుడు చిన్న చిన్న యూనిట్స్ ఆఫ్ మోనోమర్ యూనిట్స్ని జాయిన్ చేస్తారు. ఓకే, దట్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్? సిలికోన్స్. అలా జాయిన్ చేస్తే పాలిమర్స్ అనేవి వస్తాయి. ఓకే, సో ఇలాంటి లింకేజ్ ఉన్న పాలిమర్స్ని మనము సిలికోన్స్ అంటాం. ఓకే, దిస్ లింకేజ్. ఓకే, పాలిమరైజేషన్ ఆఫ్ డై ఆల్కైల్, ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. పాలిమరైజేషన్ ఆఫ్ డై ఆల్కైల్. ఓకే, పాలిమరైజేషన్ ఆఫ్ డై ఆల్కైల్ silane diols. Silane diols yields means what? Gives. Yields linear thermoplastic polymer. Linear thermoplastic polymer. Okay, so ఇది పాలిమరైజేషన్ ప్రాసెస్ అనమాట. ఓకే, అంటే ఏంటి? లింకింగ్ ఆఫ్ 2 or more మోనోమర్ యూనిట్స్. ఇప్పుడు చూడండి, సిలికాన్ ఉంది కనెక్టెడ్ విత్ ఆక్సిజన్ అండ్ అనదర్ సిలికాన్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్. డై ఆల్కైల్ అంటే 2 ఆల్కైల్ గ్రూప్స్. ఆర్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి? ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ అటాచ్ చేస్తున్నాము, ఒక పక్క ఏమో OH అటాచ్ చేస్తున్నాము. ఓకే, అలాగే ఈ సిలికాన్కి కూడా అంతే, డై ఆల్కైల్. ఓకే, అండ్ దిస్ సైడ్ OH, డైఓల్. 2 OHలు ఉన్నాయి, డైఓల్. దిస్ ఈజ్ లీనియర్ థర్మోప్లాస్టిక్ పాలిమర్ అనమాట. లీనియర్ లింకింగ్, లీనియర్ థర్మోప్లాస్టిక్ పాలిమర్. ఓకేనా, లీనియర్ థర్మోప్లాస్టిక్ పాలిమర్. ఓకే, అండ్ దెన్ you have cross-linking polymers are also there. Okay, cross-linked silicones are also formed by what? Polymerization only. Cross-linked. ఇప్పుడు నేను చెప్పింది లీనియర్ లింకింగ్. క్రాస్ లింకింగ్కి చూడండి, అంటే ఇలాంటివి 3 or more if you join, you call it as cross-linking. cross-linkage సిలికోన్స్ ఒకసారి చూడండి, అంటే సేమ్ SiO-Si. ఓకే, మళ్ళీ అలాగే OSI. ఓకే, మళ్ళీ O తోటే బాండ్స్ అనేవి ఫామ్ చేస్తాయి. ఇటు కూడా ఎటు పక్క నుంచి అయినా SiO-Si. ఓకే, పైన R. ఓకే, ఆల్కైల్ గ్రూప్స్.
మళ్ళీ ఈ సిలికాన్ కింద కూడా OSI తోటే బాండ్ అనేది లింకింగ్ అనేది ఉంటుంది కింద కూడా. ఓకే, కింద కూడా పక్కన కూడా అన్నీ క్రాస్ లింకింగ్ అనమాట. ఓకేనా, కింద కూడా ప్రతి సిలికాను కింద కూడా SiO-Si లింకేజ్. ఓకేనా, SiO-Si లింకేజ్ సైడ్లో కూడా. ఓకే, కింద కూడా యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ సైడ్స్ ఆల్సో యూ విల్ ఫైండ్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ లింకేజ్. దెన్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్, క్రాస్ లింకింగ్. ఓకే, ఇవి కూడా పాలిమర్స్ అనమాట, క్రాస్ లింకింగ్ పాలిమర్స్. సో ఇవి కూడా దేనికి యూస్ చేస్తారు, ఫర్ మేకింగ్ వాటర్ ప్రూఫ్ క్లోత్స్. ఓకేనా, వాటర్ ప్రూఫ్ క్లోత్స్ తయారు చేయడానికి. ఓకే, ప్లీజ్ రిమెంబర్ వాటర్ ప్రూఫ్ క్లోత్స్ అండ్ పేపర్స్. ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్స్ తయారు చేస్తారు వీటితోటి, ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్స్, ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్స్. ఓకే, so you will find insulating materials with this, and you will also find usage of this for electrical appliances. ఓకే, ఇంకా పెయింట్స్, ఎనామెల్స్ చాలా తయారు చేయడానికి కూడా ఇది యూజ్ చేస్తారనమాట. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ కాంపౌండ్ సిలికాన్స్ తర్వాత సిలికేట్స్ ఉంటాయి మనకి. ఓకే, కాంపౌండ్స్ ఆఫ్ సిలికాన్ ఆర్ వాట్, నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ ఆఫ్ సిలికాన్ ఆర్ వాట్, సిలికేట్స్. ఓకే, చూడండి సిలికేట్స్. సో సిలికేట్స్ అంటే SiO4. ఓకే, దీస్ ఆర్ మెటల్ డెరివేటివ్స్ ఆఫ్ వాట్, సిలిసిలిక్ యాసిడ్. మెటల్ డెరివేటివ్స్ ఆఫ్ silicic acid. Okay, metal derivatives of what, silicic acid. H4SiO4, H4SiO4. ఓకే, సో ఇందులో బేసిక్ యూనిట్ ఏంటి, ఇందులో SiO4-4 అయాన్ ఈజ్ ద బేసిక్ యూనిట్ అనమాట. ప్రతి సిలికేట్లో SiO4-4 అయాన్ అనేది బేసిక్ యూనిట్ లాగా ఉంటుంది. ఓకే, ఏ టైప్ ఆఫ్ సిలికేట్ అయినా SiO4-4 అయాన్. ఓకే, సో ఇందులో టైప్స్ ఏముంటాయి, ఆర్థో సిలికేట్స్ అనేవి ఉంటాయి, ఆర్థో సిలికేట్స్. ఓకే, అండ్ యూ ఆల్సో ఫైండ్ పైరో సిలికేట్స్ అనేవి కూడా ఉంటాయి. ఓకే, పైరో సిలికేట్స్ ఉంటాయి, ఆర్థో సిలికేట్స్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ఒకటే సింగిల్ SiO4-4 అయాన్ ఉందనుకోండి, వాటిని మనం ఏమంటాం, ఆర్థో సిలికేట్స్ అంటాం. దే కంటైన్ సింగిల్, ఆర్థో సిలికేట్స్ కంటైన్ సింగిల్ SiO4- అయాన్, SiO4-4 అయాన్. ఒక్కటే SiO4- అయాన్ ఉంటుందన్నమాట, ఇంకా 2-3 ఏమి ఉండవు, ఒక్కటే ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ జిర్కాన్. ఓకే, దానికి ఏంటి, ZR SiO4 అయాన్ అనమాట. ZR SiO4 అంటే జిర్కాన్ అంటాం. అలాగే పైరోసిలికేట్స్లో 2 యూనిట్స్ ఆఫ్ SiO4 అయాన్స్ విల్ బి దేర్, 2 యూనిట్స్. ఓకేనా, 2 యూనిట్స్ ఆఫ్ SiO4 అయాన్స్, 2 యూనిట్స్ ఆఫ్ SiO4 అయాన్స్ విల్ బి దేర్. రెండు యూనిట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట, అంటే 2 SiO4-4 అయాన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో పైరోసిలికేట్ అయాన్ అంటే పైరోసిలికేట్ అయాన్ ఉన్న పైరోసిలికేట్స్ అంటాం. పైరోసిలికేట్ అయాన్ అంటే ఏంటి, Si2O7 6-, దిస్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్, పైరోసిలికేట్ అయాన్. ఓకే, సో అలా అనమాట. అంటే జనరల్గా SiO4 2 యూనిట్స్ జాయిన్ అయ్యి ఉంటాయి అన్నమాట. సో అంటే ఎలాగా, ఆర్థోసిలికేట్స్లో ఒకటే సిలికాన్ అయాన్ SiO4-4 అయాన్ ఒకటే ఉంటుంది, పైరోసిలికేట్స్లో 2 జాయిన్ అయ్యి ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఆర్థో సిలికేట్స్ యూ విల్ ఫైండ్ టెట్రాహైడ్రల్ స్ట్రక్చర్ ఫర్ O- SiO4-4 అయాన్ ఇలా ఉంటుంది. ఇది ఆర్థో, ఒకటే సింగిల్ యూనిట్ ఉంటుంది. అదే పైరోలో అనుకోండి, చూడండి సిలికాన్ O-, 3 O-లతోటి ఇలా ఫామ్ చేసుకుంటుంది.
Okay, again here you will find one more O minus ion connected with another silicon. ఓకే, సో ఇలా రెండు జాయిన్ అయితే ఇదేమవుతుంది, పైరో అవుతుంది. ఆర్థో అంటే ఒకటే ఉంటుంది, రెండు జాయిన్ అయితే ఇట్ విల్ బికమ్ పైరో. సో ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ ఈజ్ వాట్, హెమీమార్ఫైట్. ఫర్ పైరో ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ హెమీమార్ఫైట్. ఓకేనా, ఒక్కొక్కప్పుడు పేర్లు అడిగితే అడగచ్చు, ప్లీజ్ రిమెంబర్. హెమీమార్ఫైట్ ఈజ్ వాట్, Zn3Si2O7. Zn3Si2O7, ZnOH taken twice, dot H2O. Okay, this is called as what, hemimorphite. Okay, సో అలాగే ఇవన్నీ జాయిన్ అయిపోతే రింగ్ స్ట్రక్చర్స్ కూడా ఫామ్ అవుతాయి. ఓకేనా, రింగ్ స్ట్రక్చర్స్, చైన్ స్ట్రక్చర్స్ కూడా ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, సో అలాగే 2D 3D సిలికేట్స్ కూడా ఉంటాయి, షీట్ సిలికేట్స్. అదొక్కసారి చూడండి, వాటిని మనం ఏమంటాము, జియోలైట్స్ అంటాం. ఓకే, ఇదొక్కసారి గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ దోస్ 2D షీట్ సిలికేట్? దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 2D షీట్ సిలికేట్స్, 2D షీట్ సిలికేట్స్. ఓకేనా, 2D షీట్ సిలికేట్స్లో మీరు ఏం చూస్తారు, Si2O5. జనరల్ ఫార్ములా ఏంటంటే Si2O5. ఓకేనా, Si2O5 2n మైనస్ n అంటే ఏంటి, Si2O5 యూనిట్స్ n నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ జాయిన్ చేస్తే వచ్చేది ఒక షీట్ సిలికేట్ అనమాట, 2 డైమెన్షనల్ షీట్ సిలికేట్. ఓకే, సో ఇది జనరల్ ఫార్ములా. దిస్ ఈజ్ వాట్, జనరల్ ఫార్ములా. ఓకే, జనరల్ ఫార్ములా. సో ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ 2D షీట్ సిలికేట్ ఈజ్ వాట్, టాల్కమ్ పౌడర్ అంటారు చూడండి, టాల్క్, క్యావోలిన్ అంటే ఏంటి, ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంగ్రీడియంట్. విల్ యూజ్ ముల్తానీ మిట్టి. డిడ్ యూ రిమెంబర్, ముల్తానీ మిట్టి వి యూజ్. ఓకే, సో దాట్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ క్యావోలిన్ ఆర్ టాల్క్. ఓకే, సో ఇదన్నమాట 2D షీట్ సిలికేట్. అలాగే 3D షీట్ సిలికేట్స్ కూడా ఉంటాయి. 3D షీట్ సిలికేట్స్ అయితే క్వార్డ్జ్. 3D షీట్ సిలికేట్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ జియోలైట్స్. ఓకేనా, క్వార్డ్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ క్వార్డ్జ్ స్టోన్ అని దొరుకుతుంది మీకు, క్వార్డ్జ్. ఓకే, క్వార్డ్జ్, ఫెల్స్పార్ అండ్ జియోలైట్స్. ఫెల్స్పార్ అండ్ జియోలైట్స్. ఈ జియోలైట్స్ అంటే ఏంటి, జియోలైట్స్ ఆర్ అమోనియా అంటే అల్యూమినియంతో కూడా మిక్స్ అయి ఉంటాయి. జియోలైట్స్ ఆర్ వాట్, a class of 3D aluminosilicates are called, 3D aluminosilicates are called as zeolites. Okay na, 3D aluminosilicates are called as what, zeolites. Okay, so ivanni silicates annamata. Inka glass is also one of the most famous thing, okay, which is important product of silicon, glass. మీకు తెలుసు కదా, గ్లాస్ is a mixture of what, calcium and aluminum silicates of calcium and magnesium silicate. Okay na, it's not a compound, it's a mixture. Okay, it's a super cooled liquid. Glass is what, super cooled liquid or a frozen liquid, super cooled liquid. ఇందులో types of glasses like soft glass, flint glass, pyrex glass, borosilicate glass, ఇట్లా టైప్స్ ఆఫ్ గ్లాసెస్ కూడా ఉన్నాయి. అవి కూడా మీరు ఒక ట్యాబులర్ ఫామ్ ఉంటుంది, జస్ట్ గో త్రూ దట్ ట్యాబులర్ ఫామ్, దట్ విల్ బి హైలీ ఇనఫ్ ఫర్ యూ. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ వాట్, 4th A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, ఇంకా ఈ గ్లాస్లో అనీలింగ్ ప్రాసెస్ అని ఉంటుంది, సూపర్ కూలింగ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ గ్లాస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అనీలింగ్. స్లో అండ్ సూపర్ కూలింగ్ ఆఫ్ గ్లాస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్, ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అనీలింగ్. అది కూడా ఉంటుంది, చాలా చెప్పుకునేది ఉంది, మనకి టైం చాలా తక్కువ ఉండడం వల్ల వీ హ్యావ్ టు గో విత్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ హరీ అప్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ఏం చదువుతాం, 5th A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ గురించి చదువుకుందాం. 5th A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్, వాట్ ఆర్ 5th A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్? Okay, you all know that nitrogen family,
also called as what? Pnictogens. Nitrogen family also called as pnictogens. Pnictogens are what? They cause suffocation. When we are inhaling them, they cause suffocation. Such kind of compounds are called as what? Pnictogens. Okay, pnictogens. So aventi? Nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, stibium antaru. అందుకే symbol is stibium, antimony and bismuth. Okay, so these are called as 5th A group elements. Okay, so general properties anni normale. General configuration is NS2 NP3 configuration ఉంటుంది, అందుకే 5th A group అయ్యాయి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ద జనరల్ ప్రాపర్టీస్, డెన్సిటీ డైరెక్ట్గా నేను నార్మల్ ప్రాపర్టీస్ చెప్పట్లేదు ఇప్పుడు. డెన్సిటీ ఇంక్రీజెస్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్. ఓకేనా, డెన్సిటీ ఇంక్రీజెస్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ అండ్ దెన్ దే ఆల్సో ఎగ్జిబిట్ ఎలోట్రోపీ. ఓకే, నైట్రోజన్ ఎలోట్రోప్స్. ఎలోట్రోపీ మనం చదువుకున్నాం ఇందాక. ఎలోట్రోపిక్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఎలోట్రోప్స్ కూడా ఉంటాయి. నైట్రోజన్కి ఎలోట్రోప్స్ అయితే వాట్ ఆర్ ద ఎలోట్రోప్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ అంటే ఆల్ఫా నైట్రోజన్, బీటా నైట్రోజన్. చూడండి, ఆల్ఫా నైట్రోజన్ అనేది ఒక ఎలోట్రోప్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఉంది. ఇట్ ఈస్ క్యూబిక్ క్రిస్టలైన్ స్ట్రక్చర్. క్యూబిక్ క్రిస్టలైన్ ఉంటుంది. ఆల్ఫా నైట్రోజన్ ఈజ్ క్యూబిక్ క్రిస్టలైన్ అండ్ బీటా నైట్రోజన్ కూడా ఒక అలోట్రోప్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఉంది. సో బీటా నైట్రోజన్ ఈజ్ వాట్? హెక్సాగనల్ క్రిస్టలైన్ స్ట్రక్చర్. హెక్సాగనల్ క్రిస్టలైన్. ఓకేనా, బీటా నైట్రోజన్ ఈజ్ వాట్? హెక్సాగనల్ క్రిస్టలైన్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, అలాగే ఫాస్ఫరస్కి కూడా అలోట్రోప్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, వాట్ ఆర్ ద అలోట్రోప్స్ ఆఫ్ ఫాస్ఫరస్? ఓకే, ఫాస్ఫరస్ అలోట్రోప్స్. ఫాస్ఫరస్కి వైట్ ఫాస్ఫరస్ అని, రెడ్ ఫాస్ఫరస్ అని. ఓకే, అలోట్రోప్స్ ఆఫ్ ఫాస్ఫరస్. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద అలోట్రోప్స్ ఆఫ్ ఫాస్ఫరస్? వైట్, రెడ్, స్కేర్లెట్, ఆల్ఫా బ్లాక్, బీటా బ్లాక్. వైట్, రెడ్ ఫాస్ఫరస్, స్కేర్లెట్ ఫాస్ఫరస్, ఆల్ఫా బ్లాక్ ఫాస్ఫరస్, బీటా బ్లాక్ ఫాస్ఫరస్. సో ఇలా చాలా టైప్స్ ఉంటాయన్నమాట. వైలెట్ ఫాస్ఫరస్ ఎట్సెట్రా. ఓకే, ఇలా ఉంటాయి. అలాగే యాంటీమోనీకి కూడా ఉంటాయి. అలోట్రోప్స్ ఆఫ్ యాంటీమోనీ. ఓకేనా, అలోట్రోప్స్ ఆఫ్ ఆర్సెనిక్, నాట్ యాంటీమోనీ, ఆర్సెనిక్, సారీ. అలోట్రోప్స్ ఆఫ్ ఆర్సెనిక్, గ్రే ఆర్సెనిక్. ఓకేనా, గ్రే ఆర్సెనిక్ ఈజ్ దేర్, yellow arsenic is there, black arsenic is there. Grey, yellow, black. Arsenic allotropes are grey, yellow, black. Antimony allotropes are yellow, black and explosive. Okay na, antimony allotropes. Allotropes of antimony. Grey, yellow and explosives. Grey, yellow and explosive antimony also will be there. Explosive antimony. Okay, so generally atomicity of 5th A group elements is what? Diatomic. Nitrogen ఒకటి diatomic ఉంటుంది. అయితే ఫాస్ఫరస్, యాంటీమోనీ అండ్ ఆర్సెనిక్ ఎగ్జిస్ట్ as tetraatomic. ఓకేనా, టెట్రాatomic. చూడండి, నైట్రోజన్ diatomic, it exists like what? Next point, diatomic, it exists like N2. Okay, antimony అంటే స్టిబియం, ఫాస్ఫరస్ అండ్ ఆర్సెనిక్ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ టెట్రాatomic. ఓకేనా, అంటే దే ఎగ్జిస్ట్ లైక్ SB4, P4 అండ్ AS4. ఓకే, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. And they have lattice structures are there. They exhibit lattice structures, crystal lattice structures they exhibit. Okay, and oxidation states, if you go for oxidation states kelte, okay na, oxidation states of 5th A group elements generally they exhibit +5 oxidation states, +5
అండ్ +3 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ అనేవి ఎగ్జిబిట్స్ చేస్తాయి. +5 అండ్ +3. The stability of +3 oxidation state is increases and that of +5 oxidation state decreases down the group. ఓకే, ఇందాక నుంచి ఇదే పాయింట్ మనం ఆ 2 గ్రూప్స్లో కూడా చదువుకున్నాం. స్టెబిలిటీ ఆఫ్ +3 oxidation state increases and +5 oxidation state decreases down the group. ఓకేనా, decreases down the group due to what? Inert pair effect. Due to inert pair effect. Okay na, due to inert pair effect it happens like that. Okay, and next if you go for generally if you go for nitrogen and phosphorus exhibit -3 oxidation state also. Nitrogen and phosphorus, write this as a note point. ఈ oxidation states ఎక్కువ అడుగుతాడు ఇందులో. ఓకే, N and P can exhibit oxidation states of OS అంటే oxidation state -3 to +5 వరకు oxidation statesని ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి. ఓకేనా, -3 to +5. ఓకే, because of small size of nitrogen. Okay, so the tendency to show this -3 oxidation state decreases down the group. Tendency to show -3 oxidation state, -3 OS decreases down the group. ఆ పాయింట్ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఫ్యామిలీ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ నైట్రోజన్ కెన్ ఎగ్జిబిట్ -3 to +5. ఇప్పుడు నైట్రోజన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ గురించి ఒకసారి చూసుకుంటే ONs, ఆక్సిడేషన్ నంబర్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఇన్ డిఫరెంట్ కాంపౌండ్స్, ఇది అడుగుతున్నాడు. ఓకేనా, అది మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. సపోజ్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ NH3, ఓకే, నైట్రోజన్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్ ఈస్ ON ఆఫ్ నైట్రోజన్, ON అంటే ఆక్సిడేషన్ నంబర్ -3. ఓకే, అలా రాసేస్తున్నాను నేను, అన్నీ ఒకదాని కిందట ఒకటి రాసేస్తాను చూడండి. అలాగే in Li3n, Mg3n, okay, Ca3n, Ca3n2 Aln, Ca3n2 Aln. Okay, nitrogen oxidation state is -3. Okay, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, n is equal to -3 అని రాస్తున్నా, గుర్తుపెట్టుకోండి. N2H4 in N2H4, ON of nitrogen ఎంత? N2H4లో హైడ్రజీన్ అంటే -2. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ N2H4 తర్వాత NH2OHలో -1 ఇన్ NH2OH. ON ఆఫ్ నైట్రోజన్, ON అంటే ఏంటి? ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఈజ్ వాట్? -1. ఓకే, ఎలిమెంటల్ స్టేట్ N2లో 0 ఉంటుంది. ఓకే, ఎలిమెంటల్ స్టేట్ N2, ఎలిమెంటల్ స్టేట్ ఆఫ్ N2 0. అండ్ నెక్స్ట్ N2O +1 ఉంటుంది, NOలో +2 ఉంటుంది. ఓకే, N2O3 అండ్ HNO2, N2O3 అండ్ HNO2 +3 ఉంటుంది. NO2లో +4 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఉంటుంది. HNO3 అండ్ N2O5, HNO3 అండ్ N2O5లో +5 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో డిస్ప్రపోర్షనేషన్ జరుగుతుంది ఇక్కడ. అంటే ఏంటి? సేమ్ ఎలిమెంట్ అండర్గోస్ బోత్ ఆక్సిడేషన్ యాజ్ వెల్ as రిడక్షన్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ డిస్ప్రపోర్షనేషన్ హ్యాపెన్స్. ఓకేనా, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ డిస్ప్రపోర్షనేషన్ హ్యాపెన్స్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ నోట్. డిస్ప్రపోర్షనేషన్
ఓకే, డిస్ప్రపోర్షనేషన్ అంటే ఏంటి? సేమ్ ఎలిమెంట్ అండర్గోస్ బోత్ ఆక్సిడేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రిడక్షన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. 3HNO2 gives rise to HNO3 plus HNO3 plus 2NO plus H2O. 2NO plus H2O. ఓకే, 2NO plus H2O. ఇందులో నైట్రోజన్కి +3, ఇక్కడ +3 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఉంటే HNO3లో +5, అలాగే NOలో +2 ఉన్నాయి. అంటే సేమ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ అండర్గోయింగ్ బోత్ ఆక్సిడేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రిడక్షన్. సేమ్ నైట్రోజన్, దట్స్ వై ఇట్ అండర్గోస్ వాట్? డిస్ప్రపోర్షనేషన్. అలాగే ఫాస్ఫరస్ కూడా డిస్ప్రపోర్షనేషన్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది. ఓకేనా, ఫాస్ఫరస్ ఆల్సో కెన్ ఎగ్జిబిట్ డిస్ప్రపోర్షనేషన్. చూడండి, ఫాస్ఫరస్ తీసుకుంటే H3PO2. ఓకే, H3PO2 gives rise to H3PO4 plus PH3. H3PO4 plus PH3. సో ఇందులో ఫాస్ఫరస్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే H3PO2లో +1, H3PO4లో +5, ఫాస్ఫిన్ PH3లో -3. ఓకే, సేమ్ ఎలిమెంట్ ఆక్సిడేషన్ జరిగింది, రిడక్షన్ జరిగింది. ఓకే, ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఫాస్ఫరస్ తోటి ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ కూడా తీసుకోవచ్చు. 4H3PO3 gives rise to H3PO4 plus PH3. 3H3PO4 plus PH3. ఓకే, సో ఇందులో కూడా చూడండి, ఫాస్ఫరస్, సేమ్ ఫాస్ఫరస్, ఇక్కడ +3 ఉంది, ఇక్కడ +5 ఉంది, ఇక్కడ -3 ఉంది. అంటే సేమ్ ఫాస్ఫరస్ ఈజ్ అండర్గోయింగ్ బోత్ ఆక్సిడేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రిడక్షన్ ఆల్సో. దట్ మీన్స్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ కమ్స్ అండర్ వాట్? డిస్ప్రపోర్షనేషన్ రియాక్షన్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అ స్పెషల్ థింగ్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఫర్ వాట్? ఫర్ nitrogen and phosphorus. Okay, so please remember. And next we go for oxides. Okay, ఇందులో కూడా నేను కాంపౌండ్స్ అన్నిట్ల గురించి డిస్కస్ చేయట్లేదు, ఓన్లీ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్సే డిస్కస్ చేస్తున్నా. ఆ పాయింట్స్లోంచే మీకు ఎగ్జామ్కి క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తాయి. ఆక్సైడ్స్, ఓకే, జనరల్లీ దే ఫార్మ్ ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ టైప్ X2O3 టైప్ ఆఫ్ ఆక్సైడ్స్ ఫామ్ చేస్తాయి, X2O4 టైప్ ఆక్సైడ్స్ ఫామ్ చేస్తాయి, అలాగే X2O5 టైప్ ఆక్సైడ్స్ కూడా ఫామ్ చేస్తాయి. ఓకే, 3 రకాల ఆక్సైడ్స్ ఫామ్ చేస్తాయి. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ నేను ఒక ట్రెండ్ రాస్తున్నా. X2O3 టైప్ అంటే ఏమేమి వస్తాయి? అన్నిటిని X2O3 టైప్లో అన్ని ఎలిమెంట్స్తో రాయండి. N2O3, P2O3, AS2O3, SB2O3, Bi2O3. ఓకే, అలాగే X2O4 టైప్ కూడా సేమ్ అలాగే రాయండి. N2O4, P2O4, AS2O4, SB2O4, Bi2O4. అలాగే X2O5 టైప్ రాయండి. X2O5 టైప్ N2O5, P2O5, ఓకేనా, AS2O5, SB2O5 అండ్ దెన్ Bi2O5. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు ఇఫ్ యూ గో లైక్ దిస్ ఇన్ దిస్ ఆర్డర్, వాట్ హ్యాపెన్స్? ఎసిడిక్ నేచర్ డిక్రీజెస్. ఓకేనా, ఎసిడిక్ నేచర్ డిక్రీజెస్ అంటే డౌన్ ద గ్రూప్ ఎసిడిక్ నేచర్ డిక్రీజెస్. బిస్మత్ మెటల్. ఓకే, సో బేసిక్ నేచర్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది, ఎసిడిక్ నేచర్ డిక్రీజెస్. మనం ఇది హారిజాంటల్గా రాసుకున్నాం, కానీ ఇవి డౌన్ ద గ్రూప్ దే విల్ బి ప్రెజెంట్. ఓకేనా, డౌన్ ద గ్రూప్ అసిడిక్ నేచర్ డిక్రీజెస్. ఇప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే అసిడిక్ నేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇలా చూసుకున్నారనుకోండి, ఓకే, ఇఫ్ యూ గో లైక్ దిస్, ఇఫ్ యూ గో డౌన్ లైక్ దిస్, ఓకే, ఈ యారోని ఇక్కడ వేసుకున్నారనుకోండి, అంటే Bi2O3, Bi2O4, Bi2O5 నంబర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్స్ ఆర్ మోర్. ఓకేనా, ఈ యారోని చూడండి, సరిగా చూడండి. ఓకే, అసిడిక్ నేచర్ ఇలాంటప్పుడు ఇంక్రీజెస్.
ఓకేనా. యాసిడిక్ నేచర్ increases with increase in number of oxygen, with increase in number of oxygens. ఆక్సిజన్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఇంక్రీజ్ అయితే యాసిడిక్ నేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ మొత్తం దాన్ని అక్రాస్ అ పీరియడ్ అంటే ఇలా హారిజాంటల్గా రాశాను. ఆక్సిజన్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఈ పాయింట్ రాశాను. ప్లీజ్ చెక్ దిస్ పాయింట్, దిస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆక్సీ యాసిడ్స్ ఉంటాయి. ఆక్సీ యాసిడ్స్ నైట్రోజన్కి ఫాస్ఫరస్కి కూడా ఆక్సీ యాసిడ్స్ ఉంటాయి. సో వీటి గురించి ఒక్కసారి రాసుకుందాం. ఆక్సీ యాసిడ్స్ నెక్స్ట్ కీప్ సైడ్ హెడింగ్ ఆక్సీ యాసిడ్స్. ఈ పాయింట్ నేను స్పెషల్గా బాక్స్లో వేసాను, ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్. ఆక్సీ యాసిడ్స్. ఓకే, నైట్రోజన్కి ఉండే ఆక్సీ యాసిడ్స్ ఏంటి? నైట్రోజన్కి ఫాస్ఫరస్కి మెయిన్గా ఆక్సీ యాసిడ్స్ అనేవి ఉంటాయి. HNO2 అండ్ HNO3. దిస్ ఈజ్ నైట్రస్ యాసిడ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ నైట్రిక్ యాసిడ్. సో ఇదేమో అన్స్టేబుల్గా ఉంటుంది, నైట్రిక్ ఈజ్ స్టేబుల్ యాసిడ్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద యాసిడ్స్, ఆక్సీ యాసిడ్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్. అదే ఫాస్ఫరస్కి వెళ్తే ఆక్సీ యాసిడ్స్ ఆఫ్ ఫాస్ఫరస్. ఓకేనా, చూడండి ఇక్కడ డ్రా చేస్తున్నా, ఒక టేబుల్ లాగా డ్రా చేసేసుకుంటే మనకి ఈజీ అయిపోతుంది. బట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ కూడా ఫాస్ఫరస్ డిఫరెంట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది. సో దీని నుంచే మనకి క్వశ్చన్స్ అనేవి వస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, సో జస్ట్ చెక్ దిస్. H3PO2. H3PO2 అంటే ఏంటి? హైపోఫాస్ఫోరస్ యాసిడ్. హైపోఫాస్ఫోరస్ యాసిడ్. ఇక్కడేమో బేసిసిటీ రాస్తున్నాను, ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ రాస్తున్నాను. ఓకే, మెయిన్గా బేసిసిటీ ఫర్ హైపోఫాస్ఫోరస్ యాసిడ్ ఈజ్ 1, ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆల్సో +1. ఓకే, సెకండ్ది ఏంటి? H3PO3 అంటే ఏంటి? H3PO3 ఈజ్ ఫాస్ఫోరస్ యాసిడ్. ఓకే, సో ఇక్కడ బేసిసిటీ 2 ఉంటుంది, ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ +3 ఉంటుంది. H3PO4 ఫాస్ఫోరిక్ యాసిడ్. IC అని రాస్తున్నా, మొత్తం రాయడానికి టైం ఎక్కువ పడుతుంది. సో ఫాస్ఫోరిక్ యాసిడ్, బేసిసిటీ ఈజ్ 3, oxidation state is +5. Okay, basicity is 3, oxidation state is +5. Then HPO3 అంటే ఏంటి? మెటాఫాస్ఫోరిక్ యాసిడ్. మెటాఫాస్ఫోరిక్ యాసిడ్. Here basicity is 1, oxidation state is +5. Oxidation state is +5. Okay, next H4P2O6. Hypophosphoric acid. Hypophosphoric acid 4 ఉంటుంది, బేసిసిటీ 4 ఉంటుంది, ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ +4 ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ పైరోఫాస్ఫారిక్. H4P2O7 పైరోఫాస్ఫారిక్ యాసిడ్. ఇందులో బేసిసిటీ 4, ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ +5. ఓకే, సో ఇలా ఉంటాయి ఆక్సీ యాసిడ్స్ అంటాం వీటికి. సో చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, సేమ్ లైక్ దట్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ హైడ్రైడ్స్, స్ట్రెంగ్త్ అండ్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ఆక్సీ యాసిడ్స్ డిక్రీజెస్ విత్ డిక్రీజ్ ఇన్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఆఫ్ సెంట్రల్ ఆటమ్. ఇది ఒక నోట్ పాయింట్ రాసుకోండి. సెంట్రల్ ఆటమ్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ తగ్గిపోతే ఆక్సీ యాసిడ్ స్ట్రెంగ్త్ కూడా తగ్గిపోతుంది. నోట్. ఓకేనా, వాట్ ఈస్ నోట్? స్టెబిలిటీ అండ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ఆక్సీ యాసిడ్స్. స్టెబిలిటీ అండ్ strength of oxy acids. Okay, now stability and strength of oxy acids decreases with decrease in electronegativity of central atom. Central atom electronegativity తగ్గిపోతే, okay, now
It decreases with decrease in electronegativity of central atom. అలాగే హైడ్రైడ్స్ చూసుకోండి. హైడ్రైడ్స్ నెక్స్ట్ కమ్స్ వాట్? హైడ్రైడ్స్. హైడ్రైడ్స్ ఓకే. సో హైడ్రైడ్స్కి ఏంటి? NH3 PH3 ASH3 ఇవన్నీ. NH3 PH3 ASH3 nitrogen phosphorus arsenic antimony SbH3 BiH3. Okay, then what about the stability of these hydrides? Okay, stability కన్నా బేసిక్ నేచర్. ఓకే, ఇది మోస్ట్ బేసిక్ అవుతుంది. బేసిక్ నేచర్ డిక్రీజెస్, మోస్ట్ బేసిక్. ఇంకా డౌన్కి వెళ్తే అసిడిక్ నేచర్ కదా, మెటాలిక్ నేచర్ పెరుగుతుంది. సో బేసిక్ నేచర్ డిక్రీజెస్, acidic nature increases, basic nature decreases. So BiH3 is acidic. Okay na, BiH3 will be acidic. Okay, లేకపోతే లీస్ట్ బేసిక్ అని రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సో లైక్ దిస్ యూ విల్ హ్యావ్ సర్టెన్ ఇంపార్టెంట్ స్టెబిలిటీస్ ఆర్డర్స్. ఇంకా చూస్తే యూ హ్యావ్ అమోనియా ఇస్ దేర్, కాంపౌండ్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్, ఇన్ దట్ అమోనియా ఇస్ దేర్, uses of ammonia and preparations of ammonia. Once you go through, ammonia is used as a best what we call best fertilizer. Okay, used in explosives. Okay, and used in the manufacturing of urea and all. Uses of ammonia అనేది ఒకసారి చూసుకోండి. ఓకే, దెన్ ఒకసారి కొన్ని క్వశ్చన్స్, రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్స్ ఒకసారి చూసుకుందాం. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ దట్ ఆర్ రిపీటెడ్ ఇన్ P block elements? Okay, what type of questions are repeated in these 13, 14, 15th groups లో మనకి ఎట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అనేవి వస్తాయో ప్రీవియస్ EAMCET క్వశ్చన్స్. ఓకేనా, ప్రీవియస్ EAMCET క్వశ్చన్స్ ఒకసారి చూడండి. ఓకే, సో నేను అన్నీ రాయను, ఒకసారి డిస్కస్ చేస్తాను. ఓకే, కొన్ని ఇంపార్టెంట్ మాత్రమే డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఓకే, సో ఇది మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ లాగా ఇచ్చాడు చూడండి. ఏ B2H6, I take my specs because I am writing directly from some textbook. Okay, so B2H6 plus 2CO gives rise to, next B2H6 plus 3O2 gives rise to dash. Okay, third question ఏంటి? B2H6 plus 6H2O gives rise to. క్వశ్చన్ డి ఏం లేదు, 3 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా మెయిన్ ప్రోడక్ట్ ఇక్కడ ఆప్షన్స్ చూసుకోవాలి. అంటే కాలమ్ 2లో నెంబర్ 1 B2O3, నెంబర్ 2 2BH3CO, 2BH3CO, నెంబర్ 3 H3BO3. Okay, number 4 BH2CO. Okay, HBO2, number 5 HBO2. ఓకే, ఇక్కడ ఆప్షన్స్ చూడండి. ఆప్షన్ ఏ A4B1C3, ఆప్షన్ బి A2B3C5, ఆప్షన్ సి A4B3C1, ఆప్షన్ డి A2B1C3. దిస్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి, ప్రోడక్ట్స్ అనేవి ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఓకేనా, నెక్స్ట్
Okay, in the following reaction products x and y respectively are. Okay, ఇంకో క్వశ్చన్ చూడండి. In the following reaction products x and y respectively are. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఇవి, అంటే కొన్ని డిస్కస్ చేస్తున్నాం, మిగిలినవన్నీ మీరు కూడా బుక్స్లోంచి కొంచెం తీసుకొని చదువుకోండి. ఓకే, సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి. ప్రోడక్ట్స్ ఎక్స్ అండ్ వై కావాలి. ఈ రియాక్షన్ ఇచ్చాడు, P4 ప్లస్ 10SO2Cl2. 10SO2Cl2 గివ్స్ రైస్ టు ఎక్స్ ప్లస్ వై అని ఇచ్చాడు. దెన్ వాట్ ఆర్ ఎక్స్ అండ్ వై? ఓకే, సో ఎక్స్ అండ్ వై ఆర్ వాట్? ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వాట్, వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? ఆప్షన్ ఏ PCl3 అండ్ S2Cl2. S2Cl2. Option B PCl5 and SO3. PCl5 and SO3. Option C PCl5 and SO2. PCl5 and SO2. Option D PCl5 and S2Cl2. Okay, so option A is the correct answer. PCl5 and SO2 are the products. Okay, ఇంకా థర్డ్ క్వశ్చన్ చూడండి. థర్డ్ క్వశ్చన్ ప్రీవియస్ ఎంసెట్ క్వశ్చన్స్ ఇవి. థర్డ్ క్వశ్చన్, వెన్ కాపర్ మెటల్ ఈస్ ట్రీటెడ్ విత్, వెన్ Cu ఈస్ ట్రీటెడ్ విత్, ఓకేనా, వెన్ Cu ఈస్ ట్రీటెడ్ విత్ కోల్డ్ అండ్ డైల్యూట్ నైట్రిక్ యాసిడ్, కోల్డ్ అండ్ డైల్యూట్ HNO3. okay, it forms dash. It forms dash. Option A NO, option B N2O, option C N2O5. okay na, option C N2O5, option D NO3. ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ C N2O5. మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలంతే. ఓకే ఓకే, నెక్స్ట్, which of the following is not a colorless compound? Not colorless. ఓకే నా, చూడండి, నాట్ కలర్లెస్. ఆప్షన్ ఏ NO. NO కలర్లెస్సే ఉంటుంది. N2O4 అది కూడా కలర్లెస్సే ఉంటుంది. N2O అది కూడా కలర్లెస్సే ఉంటుంది. మరి కలర్ఫుల్గా ఉండేదేంటి? NO2. NO2కి ఏ కలర్ ఉంటుంది? రెడ్డిష్ బ్రౌన్ కలర్డ్ గ్యాస్. NO2 is what? Reddish brown colored gas. Okay, not colored. Which one of the following? Not colorless. Okay na, not colorless అంటే ఇది కలర్ఫుల్ అని మీనింగ్. NO2 is the answer. Reddish brown colored gas will. మెటాఫాస్ఫారిక్ యాసిడ్ ఫార్ములా అడిగాడు. ఓకేనా, మెటాఫాస్ఫారిక్ యాసిడ్ ఇందాక నీకు టేబుల్లో ఇచ్చాను. మెటాఫాస్ఫారిక్ యాసిడ్ ఫార్ములా వాట్ ఈస్ దట్? HPO3. ఓకే, ఆప్షన్స్లోంచి ఇదే కరెక్ట్ ఆన్సర్ లాగా రాసుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్, హౌ మెనీ బ్రిడ్జింగ్ ఆక్సిజన్ యాటమ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ P4O10? ఇది ఒకటి చాలా బాగుంటుంది క్వశ్చన్. బ్రిడ్జింగ్ ఆక్సిజన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. 6 ఉంటాయి. ఓకే, 6th క్వశ్చన్, బ్రిడ్జింగ్ ఆక్సిజన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? బ్రిడ్జింగ్ ఆక్సిజన్స్ in P4O10. okay now how many bridging oxygens will be there in P4O10? Answer is 6. Please remember, answer is 6 bridging atoms will be there. And next, number of dissociable protons. Number of replaceable అనైనా రాయొచ్చు, dissociable అని ఇచ్చాడు, నేను replaceable protons అని రాస్తున్నా. ప్రోటాన్స్ అంటే ఏంటి? H+ ions. ఇన్ ఆర్థోఫాస్ఫారిక్ యాసిడ్లో, ఇన్ ఆర్థోఫాస్ఫారిక్ యాసిడ్ అంటే బేసిసిటీ అడుగుతున్నాడు. ఓకేనా, రిప్లేసబుల్ ప్రోటాన్స్ మీన్స్ వాట్? నథింగ్ బట్ బేసిసిటీ. ఆర్థోఫాస్ఫారిక్ యాసిడ్ అంటే ఫాస్ఫారిక్ యాసిడే. సో ఆన్సర్ ఏంటి? డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ రాస్తున్నా, ఆప్షన్స్ రాయట్లేదు, చెక్ చేసుకోండి. ఆన్సర్ ఈజ్ 3, మీన్స్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బేసిసిటీ. ఓకే, నెక్స్ట్, phosphine is prepared by the reaction of phosphorus with which of the following? PH3 is prepared
Okay, prepared, PH3 is prepared by the reaction of P4. By the reaction of P4 with what? By the reaction of P4 with dash. Answer is NaOH. Okay na? Answer is NaOH. Okay. And next, formula for borax he is asking, that also you check. And allotropes of carbon, crystalline allotrope identify చేయమంటున్నాడు. Okay, which is a very good conductor, that is graphite, అది కూడా చూసుకోండి. Okay, which of the following is not involved in photochemical smog? Okay na, smog అంటే పొల్యూటెంట్స్, ఇది కూడా డిస్కస్ చేయొచ్చు యాక్చువల్గా. అయితే ఫోటోకెమికల్ స్మాగ్లో ఏది ఉండదో, నాట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ photochemical smog. Which gas is not involved in photochemical smog? Okay na, not involved in photochemical smog. ఏంటి అవి ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చాడు? SO2, O3, NO2 and NO. Nitric oxide will not be there in photochemical smog. Please remember this point. Okay, diborane లో బాండింగ్ అడుగుతున్నాడు. బాండింగ్ ఇన్ diborane, banana bond. బాండింగ్ ఇన్ B2H6. దాన్నే మనం ఎలా రాయొచ్చు? 4 centered 2 electron bonds. 4 2 centered 2 centered 2 electron bonds ఉంటాయి. 2 centered 2 electron bonds. ఓకే, లేకపోతే 3 centered 2 electron bonds ఉంటాయి. 3 centered 2 electron bonds. ఓకే, ఏదైనా కరెక్టే. 2 centered 2 electron bonds ఉంటాయని రాసినా కరెక్టే. ఓకే, లేకపోతే 3 centered 2 electron bonds ఉంటాయని రాసినా కరెక్టే. ఓకే, ప్లీజ్ చెక్ దట్ పాయింట్ carefully. Okay, down the group basic nature increases, ఆ పాయింట్ మీద కూడా ఒక క్వశ్చన్ ఉంది చూడండి. అండ్ నెక్స్ట్, ammonia reacts with chlorine and forms an explosive NCl3. NH3 reacts with chlorine, okay, and forms an explosive, forms NCl3. ఇప్పుడు వాడు ఏమడుగుతున్నాడు? మోల్ రేషియో ఆఫ్ NH3 అండ్ Cl2 కావాలి. వాట్ ఈస్ ద మోల్ రేషియో? మోల్ రేషియో ఈజ్ హౌ మచ్? మోల్ రేషియో అంటే ఎన్ని మోల్స్ ఆఫ్ NH3 ఈజ్ రియాక్టింగ్ విత్ ఎన్ని మోల్స్ ఆఫ్ క్లోరిన్. సో మీరు బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ రాసుకున్నారనుకోండి, మీకు నా మోల్ రేషియో అనేది వచ్చేస్తుంది. బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ చూడండి. వాట్ విల్ బి ద బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్? NH3 plus 3Cl2 gives rise to NH3 plus 3Cl2 gives rise to NCl3 plus 3HCl. NCl3 plus 3HCl అంటే ఏంటి? ఎన్ని మోల్స్ ఆఫ్ NH3 రియాక్టింగ్ విత్ ఎన్ని మోల్స్ ఆఫ్ Cl2? 1:3 అనమాట. రేషియో, మోల్ రేషియో ఈజ్ 1:3. ఓకేనా? ఆన్సర్ ఈజ్ 1:3. అట్లా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అనేవి మీకు ఎంసెట్లో అడిగాడు, ప్రీవియస్ ఎంసెట్ క్వశ్చన్స్లో. నేను ఇంకా కొంచెమే ఇచ్చాను, టైమ్ ఈజ్ వెరీ లెస్. ఓకే, సో ప్లీజ్ చెక్ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే, సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇవి ఒకటే కాదు, ఇంకా కాంపౌండ్స్లో క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మీరు అన్నీ కవర్ చేసుకోవాలి. బికాస్ 3 chapters కవర్ చేసి నేను ఒక 2 hours క్లాస్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు బీ వెరీ కేర్ఫుల్. ఒకసారి కాంపౌండ్స్ అన్నీ కూడా చూసుకోండి. ఓకే, కీప్ వర్కింగ్, keep learning, happy learning. Your hard work is your superpower. Thanks for watching. Bye.